Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Einen schönen guten Morgen und willkommen an einem ganz verschneiten Flughafen Zürich heute. Ich bin der Joel, ihr kennt mich mittlerweile, Inhaber dieses Kanals, und ich nehme euch heute mit in eine verschneite Winterlandschaft hier am Flughafen. Gerade rechtzeitig hier, um diese Enteisungsprozedur an diesem A330 zu beobachten. Wie ihr ja gesehen habt, wollte ich eigentlich auf die Zuschauerterrasse, aber die ist heute wegen Rutschgefahr geschlossen. Deshalb sind wir heute nochmal auf dem P6 und ich habe gerade gemerkt, da stimmt noch die Info nicht. Oben in der Info, heute ist Runway 28 und 16 offen für Starts und 14 für die Landung. Das muss ich nachher noch kurz anpassen. Aber damit hat es dann auch mit den Vorbereitungen hier. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und mal gucken, was uns heute alles erwartet. Mein Ziel heute ist, hier nicht auf die Schnauze zu fliegen, weil es hat ein bisschen eine Eisdecke hier auf diesem Parking-Deck heute. Wenn ich da nonstop so ein bisschen drauf trete, wird das ziemlich rutschig, aber das kriege ich schon hin. Also, ganz viel Spaß und ich gehe nachher kurz durch, wer schon alles da ist im Live-Chat. Then to the non-German speaking audience, also a very good morning to you and welcome to a snowy landscape around Zurich Airport. My name is Joel, most of you will know me by now, the owner of this channel, and I'm taking you along to another plane spotting adventure here on parking lot P6 instead of the observations deck. The deck remains closed today, so I had to find an alternative solution, and we are just in time to watch this de-icing procedure here on this A330, which will be departing to New York JFK, if I'm not mistaken. And yeah, let's see what we can expect today. I quickly will update the info bar because we do not have runway 28 in use for landings today. Today we have the standard northern concept, which is 14 for landings and 28 and 16 for departures. And yeah, I was quickly considering to go to the approach area, alternatively to the observations deck, but the main reason why I came here today is to show you some winter and de-icing operations. So I decided for parking lot P6 instead, where we have a great view on this de-icing pad over there, where this A330 is currently getting de-iced. Also, ich habe mir auch kurz überlegt, in den Anflug nach hinten zu gehen heute, aber ich habe mir dann entschieden, hierher zu kommen, weil ich euch heute wirklich diese Winter-Operations und auch das Enteisen zeigen wollte. Auf dem Dock B wäre es recht cool gewesen, weil sie auch Standplatzenteisung machen. Da wären wir noch ein bisschen näher dran gewesen, aber geht heute jetzt halt nicht. Kann man nichts machen. Aber sie haben das echt fair gehandelt, muss ich sagen. Ich habe 2 Gutscheine gekriegt. Ich glaube, 2 freie Eintritte und 2 Rundfahrten sind damit dabei. Also sehr fair. Für diejenigen, die umsonst quasi hergekommen sind, haben sie wirklich fair gemacht, muss ich sagen. So als kleine Entschädigung sozusagen. So, und hier nutzen sie die orange Enteisungsflüssigkeit, wenn ich das richtig sehe. Ich habe schon ein paar gesehen, die grüne drauf hatten. Here we see the orange de-icing fluid. Other aircraft had the green one on, but here they use a different one. So, dann gucken wir mal, wer schon alles hier ist. Es sind schon viele Leute da. Muharrem ist hier. Guten Morgen, schön, dass du wieder mit dabei bist und ganz viel Spaß. Lone Ranger Nomad, auch an dich. Schönen guten Morgen. Pierido, auch an dich. Die Moderatoren, vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder mit am Start sind und für eure Ordnung im Live-Chat sorgen. Wie immer sehr, sehr geschätzt. Dann Cornelia, auch guten Morgen an dich. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Aber wir haben schon fleissig geschrieben heute. Cake, good morning, great to see you again. Damian, schönen guten Morgen, auch an dich, einen schönen Tag. Aerokanal, guten Morgen. Z Aviation, guten Morgen. Raven Rex, grüezi wohl, schön, dass du mit dabei bist.
Aviation 6, good morning, great to see you. Und der Toni ist auch mit dabei, guten Morgen. Das volle Moderationsteam am Start heute, das ist ja genial, schön. Der Ashley 14, guten Morgen, schön, dass du mit dabei bist. Hanky, guten Morgen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Double Cheeseburger, guten Morgen. Und ich benutze die Panasonic HCX 1500, das ganze Equipment wie immer in der Videobeschreibung. Dann Hans, schönen guten Morgen, schön, dass du mit dabei bist. Roman ist auch mit dabei. Jonathan, very good morning to you as well. Nice 030 oder 030, guten Morgen. Ich sehe hier nicht die ganzen Namen, das ist ein bisschen blöd, aber ich hoffe, ihr erkennt, wenn ich euch grüße. So, dann Andi. Muss ich hier gleich was einstellen. Der Andi ist Mitglied seit 4 Monaten und damit, glaube ich, befördert zum First Officer bei den ZASF Geeks. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für deinen treuen Support. Reto, guten Morgen, grüß nach Winterthur. David ist auch mit dabei, guten Morgen, schön, dass ihr mit dabei seid. Sidio ist auch wieder mit dabei, guten Morgen, schön wieder in Live-Chats gesehen. Swiss Iceman auch mit dabei, schönen Sonntag aber dich. Dann Aero 007, morgen, schön, dass du mit dabei bist. Derry, US, Quetzal, diese Usernames. Guten Morgen auch an dich, das ist Enteisungsflüssigkeit, die da auf die Flugzeuge gesprüht wird. Beat, schönen guten Morgen, schön, dass du mit dabei bist. So viele Leute, Aviation Galaxy, good morning. Schön, dass du mit dabei bist. Und ja, auch da außen schneit es noch ein bisschen. Renato, schönen guten Morgen. So viele Leute schon dabei, das ist ja der Hammer. So, es sieht so aus, als ob das Enteisen hier beendet ist, oder? Oder sind sie noch dran? De-icing here completed, or are they still going? Let's see. Robert, good morning to you, great to see you again. Ja, ich hoffe, dass wir noch ein paar weitere Großflugzeuge hier auf diesem Enteisungsfeld sehen werden heute, weil mit Piste 1.6 im Betrieb für die Starts werden die meisten wahrscheinlich trotzdem auf die 16 gehen. Natürlich für den Start, ein paar hoffentlich auf die 28 und dann sehen wir trotzdem noch ein paar schöne Starts hier auf der 28, wenn auch mit eingeschränktem Sichtfeld. Es ist auch gar nicht so kalt heute, muss ich sagen. Also gut, vielleicht bin ich mittlerweile ein bisschen abgehärtet und gestern war ich auch schon den ganzen Tag draußen in Adelboden am Skiweltcup. Auch da ging es eigentlich ganz gut. Also, nee, they're not done yet here, as you can see. Noch nicht fertig. Dann schauen wir noch ein bisschen weiter zu hier, würde ich sagen. So, wir gehen a little closer, gehen ein bisschen näher ran. Jetzt habe ich mich natürlich nicht so gut vorbereitet. Ich hätte noch kurz, könnt mir vielleicht mal kurz jemand im Chat, vielleicht weiß das jemand, der Unterschied zwischen der grünen und der orangen Flüssigkeit. Ich weiß, es hat mit der Schutzdauer zu tun, aber wie lange jetzt welche quasi hält, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Wobei, jetzt sprühen sie da auch noch grüne drauf. Sehe ich das richtig? Am I seeing this correctly, that they're also using the green one now? It at least shines like green from the distance. I don't know whether you can see that on detail on the screen, but seems like, at least. Flag Crash, guten Morgen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, Hans, die Wolken hängen heute sehr tief und das wäre sehr cool gewesen eigentlich von der Terrasse her für die Starts. Aber naja, ist jetzt halt so. Ich würde es aber auch ganz cool finden, wenn nachher mal kurz ein paar Ankünfte kommen auf der 14. Scrollen wir mal kurz raus. Ja.
Pompa-Fliegereien, aber nur kleine. Die Temperatur. Ach stimmt, ja, Anti-Eis und De-Eis, das ist auch noch ein Unterschied, ne? True. Ja, da hätte ich in der Vorlesung damals ein bisschen besser aufpassen müssen. Das haben wir nämlich im Studium durchgenommen. Diese Enteisungsflüssigkeit, wenn auch nur am Rande, aber ich weiß, dass das mal Thema war. Ach so, okay, danke Andi. Also Orange ist quasi De-Ice, wenn ich das richtig verstehe, Type 1 und dann haben wir, also das sorgt dafür, dass das Eis weggeht oder wirklich entfernt wird und dann das grüne Typ 4 nach der Enteisung, das wäre dann Anti-Eis, dass also kein neues Eis dort auf den Flächen gebildet wird. Okay, das macht ja eigentlich durchaus Sinn. Manu, schönen guten Tag, schön, dass du mit dabei bist. Ah, und Toni hat es auch schon beschrieben. Okay, gut, dann hatten wir das ja geklärt. Sehr gut. Wer hat's gewusst und wer hat's gegoogelt? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich gebe zu, ich habe es nicht gegoogelt. Ich habe euch da mal kurz ein bisschen beschäftigt in der Hinsicht. Aber naja, okay, jetzt geht's los. So we just discussed in the live chat in German that the orange-ish, fluid is the actual de-icing fluid, type 1, and the green one, type 4, is for anti-ice. So once the aircraft has been freed of ice, they also spray this green fluid on to prevent that new ice is building for the next 20 minutes. So within 20 minutes this aircraft will have to depart then. Okay, dann erinnern wir uns daran. And I can quickly show you here on this small private chat. Here you can see this green fluid. This would be the type 4 fluid, which is anti-ice. So, and within a time window of 20 minutes between the de-icing procedure and these 20 minutes, the aircraft should depart. Otherwise, they would have to, I guess, put on some anti-ice fluid again. Immerhin ehrlich, ja gut, okay, das stimmt auch. So, now I'm curious where this A330 will depart from, runway 28 or 16. New York, usually a classic aircraft for a runway 16 departure. Let's see. Okay, for a runway 28 departure, he should not turn sharp left in direction of taxiing now, which looks to be the case, unfortunately. Okay, then that's a runway 16 departure. Seems like the de-icing pad on taxiway Echo, from our position not visible, was very, very busy already, so they have de-iced him here on the de-icing pad for runway 28 and 32. Well,
This looks quite cool with this A220, which has just landed in the background. Ja, 380 kommt heute auch, Tom. Schön, dass du mit dabei bist übrigens. Und der kommt um kurz nach 12, glaube ich. Ich habe jetzt die Zeit nicht genau im Kopf, ob er pünktlich ist. Wenn er pünktlich ist, dann werden wir ihn von hier aus landen sehen. Dauert nicht mehr allzu lange tatsächlich. So, Finnair off to Helsinki. Also they have the de-icing fluid on their control surfaces. And on taxiway Bravo, we have something that looks like a Cessna Citation. And there you can see the green anti-ice fluid very well. On the runway thereafter, expect the departures out of crossing runway ahead of you. United 135, expect some departures out of crossing runway ahead of you. United 135. So, here we have an A320 of Swiss that has just landed on runway 14. And we have a heavy landing coming in, Air Canada from Toronto with a Boeing 777-200LR. Geht nach Mumbai, okay. Ich dachte, der geht nach JFK, dann habe ich mich geirrt. Ja, genau, sorry. Habe ich das komplett falsch. Oh, da kommt was, noch was. Etihad mit der 787-10 in der Warner Bros. Livery. Sehr cool. 787-10 of Etihad Airways. With the Warner Bros. Livery. Very nice. And this could be a runway 28 departure indeed. Are they already de-iced? Doesn't look like, huh? No fluid on there. At least visible fluid. And they have to give way to inbound traffic there as it looks. Alright, next Air Canada, Boeing 777 landing on runway 14. Landing lights in sight, so let's quickly check out this 777 coming in. There you see it in the fog in the distance there, but we will see it touch down good enough. Here we go.
indicating there we are taxiway Hotel 2. And Etihad is not getting a de-ice. So actually, let's check this shot out here. Probably Etihad has gotten a de- and anti-ice procedure on the parking stand. This could be very well possible. Or at the other de-icing field. Either or. It would have been cool to observe this de-icing also on the field which we have inside, but let's just enjoy this beautiful aircraft here, taxiing to runway 28. Das ging gerade auch auf mit dem Zoom. Yeah, and unfortunately I had to make a choice between this 787 and this 777 landing here from Sao Paulo. And since the Dreamliner has a special livery on it, I opted for the Etihad, so sometimes you need to make a choice. I heard it's clear for takeoff on runway 28. Wasn't sure whether it is indeed the Etihad, but let's just check it out. Yeah, it could be. Nope. It's just a Pegasus A320 Neo. And here, double 777 arrival action. Air Canada from Toronto and the 777 from Sao Paulo. Ja, zur Frage zu Air Force One. Wie ihr wisst, der US-Präsident wird für SWEF in Davos erwartet und wird wahrscheinlich in Zürich landen. Wann genau allerdings ist noch nicht bekannt. Und das kann ich kurz sagen. I can quickly mention that since it's already visible on flight radar. We expect the US Air Force C-17 today. Is delayed, unfortunately. Should have been coming in at 12 in the, or like shortly after 12 in the early afternoon. However, it will be here somewhere between 15:30 and 1600 local time today. Oops, oh, it's getting slippery. Oops, is that already the Air Europa? The Etihad, sorry. No, it's Air Europa. I saw this one taxiing to the runway, that's why I quickly confused them. Sure, focus on the real stuff here. Don't talk too much nonsense. That would be great, wouldn't it? Alright, the next one is the Etihad. Boah.
Schon über 350 Leute hier, super. Willkommen an alle, schön, dass ihr mit dabei seid und ganz viel Spaß. Welcome to over 350 people here in the live chat and in the live stream. Hope you enjoy the show. Snow SN ist auch mit dabei. Schönen guten Tag, Mr. Pom ist auch mit dabei. Schön, dass ihr mit dabei seid. Sehr viele Leute, toll. So, we wait for Etihad with the 787-10 departing on runway 28. Unfortunately, we don't see the full runway here, but let's just get what we can get. Cleared for takeoff for Etihad. Let's take a look, shall we? Voilà. Als nächstes beobachten wir dieses Enteisen der Croatia Airlines A319 auf dem Rückweg nach Zagreb. Next we're just going to observe this Croatia Airlines A319 getting a de-icing and probably also anti-icing procedure on the de-icing pad right over there. Hannover Airport Fan, schönen guten Tag, schön, dass du wieder mit dabei bist und Grüße in den Norden Deutschlands. Philipp ist auch mit dabei, schönen guten Tag. Und für die C-17, die könnt ihr glaube ich auf Flight Radar tracken, Call Sign Reach, was war's, 4585 glaube ich. Und ja, wenn es auf Flight Radar sichtbar ist, dann behandle ich das als öffentliche Info, auch wenn es eine Militärmaschine ist. Dann Tina, guten Tag, schön, dass du mit dabei bist und Grüße nach München. Travel the World ist auch mit dabei und Recco schaut aus Borkenberge zu. Schönen guten Tag, schön, dass du mit dabei bist. So, and now I quickly have to secure the tripod head here. That's a bit suboptimal sometimes, but okay. Oh, we also have an Etihad Airways getting de-icing, but not quite next to it, to Croatia Airlines, as I see. What should we do now? Should I zoom out to show both? Yes, I should zoom out to show you both. So, here we go. Double de-icing action coming up here. However, going as close as possible. Here we go. Landet noch ein 350er. Oh. Stimmt, ja. Come on. Ah ja, die Swiss 350 auch aus Boston kommt bald an. Die werde ich euch natürlich zeigen. Swiss A350 from Boston will be coming in momentarily. Currently number 3 for landing, if I saw this correctly.
So, der erste Superjet des Tages. Flag Crash. Ganz herzlichen Dank für die 5 Franken und deinen Support. Das ist klasse. Schön, dass du regelmäßig mit dabei bist. So, until we see the Swiss A350 landing on runway 14, let's quickly observe the de-icing procedures there. We have the A319 there of Croatia Airlines going to Zagreb, and Etihad Airways going to Rome, obviously. And the Chair Airlines A320, which you quickly saw in the background, came in from Pristina. No worries, Darlison. It's not too cold actually, just around the freezing point, and no wind. That's cold, but not super cold. I've had much worse already this year. Simulation industry, no, tomorrow I won't be streaming unfortunately, but I wish your brother a very, very pleasant flight nevertheless. You can even try to remove this slippery layer here where I'm standing on. This would make stuff a bit safer. Yeah, well, good enough. Oh, ich bin ja nicht hierher gekommen, um Schnee zu schaufeln. So. Edge, schönen guten Tag, schön, dass du mit dabei bist. On the runway, Scandinavian Airlines to, that should be Copenhagen, right? Yes. And we have one more landing coming in before the Swiss A350 is going to arrive. No, sorry, correction, it's already the next one. Oops. I better do not miss that one, shall I? I know that you folks love this aircraft. Me as well, apparently. So, let's get ready, shall we? Machen wir uns bereit für die Landung des Swiss A350 aus Boston. Und hoffe, dass mein Autofokus dieses Mal kein Theater veranstaltet. Hopefully without autofocus issues. Alright, landing lights in sight. Yeah, not really, huh? Okay. Here we go. 128, Azerbaijan 383 Tango. This 154, wind 190 degrees 2 knots, 116 clear for takeoff. 116 is the takeoff with 151. Tango, are you ready? Roger. I call it back. Request control is low. Roger. Hello, Binary 5 Lima Yankee, approaching Kilo. Binary 5 Lima Yankee, Kilo close to 8, 1 155, choose. Kilo
Thank you. Ja, willkommen daheim, Wanderlust. Welcome home, Wanderlust. Let's see where they are parking on the northern side. As it looks, that's a pity. I would have loved to show you this one a bit longer. Yeah, for Singapore Airlines, departing on runway 16, we don't see this very well. I can actually quickly show you since this one is already behind the 777 there. Wait, where is it? Ah, here. That's the only part of runway 16 which we are seeing from this spot, although yeah, it's not nothing but too far away and covered by Dock E. And then the closer it gets, then it will disappear behind another building, so not an ideal spot for heavy departures right here. And there it goes. Whoa, what's going on over there? It looks like someone gets a de-icing as well on the parking stand. So, then Croatia Airlines is done with de-icing. Here taxiing on taxiway Bravo, or no, that's not Bravo, that's hotel joining taxiway Bravo now, slightly to the left in direction of taxiing, and then to the holding position of runway 28. People watching from Cambodia, great, welcome. I hope you enjoy the show. Also, they have anti-ice fluid on there. This greenish color you see on the, especially on the tail fin. In this case, to prevent the formation of new ice during the taxiing procedure for 20 minutes between, or for the next 20 minutes, better say, then the aircraft should be airborne. So, Etihad Airways seems to be done as well. Ursus, guten Tag, schön, dass du mit dabei bist. Dann Snow SN1PR. Ich muss noch schauen, bis wenn der C-17 tatsächlich kommt. Ich kann eigentlich vorher die noch zeigen. Aber wenn die erst dann tatsächlich auf die 5 oder so kommt, wenn es schon halb dunkel ist, dann ist meine Kamera einfach... ja, dann kommt sie an ihre Grenzen und das ist dann nicht so schön zum Schauen. Elena,
So cool. Hey, cool, dass du mit dabei bist. Thank you very much, sis. Great. Ich glaube, das erste Mal, oder? Wo du im Live-Chat dabei bist heute. Cool. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Live-Chat 063, departure central. Roger, down to 06. So, was haben wir denn sonst noch? Kommt demnächst noch eine größere Maschine rein? Ne, das ist alles Kleingemüse. Dann würde ich vorschlagen, wir tracken einfach diese blaue Etihad Airways. Let's track this blue Etihad Airways aircraft since there is no other heavy aircraft coming in for the next minutes. And yeah, the small aircraft landing on 1-4, that's not ideal with the zoom I have here, so let's just take a look at those. There are plenty of heavy aircraft coming in delayed today because yesterday lots of delayed departures here at the airport, so that's the good thing. We have quite a good amount of heavy aircraft distributed over the live stream coming in today, so it won't get boring, that's for sure. Ivan ist auch wieder mit dabei. Guten Morgen, schön, dass du eingeschaltet hast. Und ich bin aktuell auf dem Parkhaus P6 oben. Die Zuschauerterrasse, vor allem für die, die in der Schweiz sind, ist heute zu wegen Glättegefahr. Ich wollte ja eigentlich auf die Terrasse heute, aber das wird nicht. So. Etihad Airways on its way to runway 28, joining taxiway hotel momentarily, and then we'll turn from our view slightly to the to the right again onto Bravo, to holding position Bravo 1, and then depart on runway 28. Mir gefällt die Lackierung ja sehr gut. Je mehr Farbe, desto besser, aber die passt zu Italien einfach super gut. Ups. Ich sollte nicht das Stativbein treten, das wäre noch recht cool. Also dieses Gebäude nervt mich ja schon seit langem, muss ich sagen. Aber naja. Fettmira Zemich 5588. Schönen guten Morgen, Grüße auf St. Gallen. Cool, dass du mit dabei bist. So, und bis die Etihad Aero startet, gucken wir kurz auf ein paar andere Flugzeuge. Zum Beispiel diese Edelweiss A320 mit der Help Alliance Livery. Here we have the Edelweiss A320 in the Help Alliance Livery. Just landed on runway 14. Marco, guten Morgen. Schön, dass du mit dabei bist. Okay, Etihad Airways is ready. In the meantime, let's enjoy this lineup over there. Edelweiss A350, Air Canada 777-200 LR, and the Swiss 777-300 ER. Double 571, wind calm, 128 clear for takeoff.
And here goes Etihad Airways to Rome. Here is a Swiss A320 Neo coming in from, I don't know. Unfortunately, I have zoomed out on flight radar. I can't really read the information cards. I quickly have to take care about that, otherwise that doesn't work. I came in from Rome, by the way. So, Sandro auch mit dabei, schönen guten Morgen. Und Tino ebenfalls, Attila. Auch an euch, schönen guten Morgen, schön, dass ihr mit dabei seid. Wie viele sind es denn insgesamt im Moment? 486, das ist ja klasse. Schönen guten Morgen an alle und schön, dass ihr mit dabei seid. Ganz viel Spaß hier am Flughafen Zürich. Almost 500 people watching. Good morning everyone and I hope you enjoy the show. So, we have Turkish Airlines coming here. Looks like they will get a de-icing procedure. Going to Istanbul and taxiing behind. Looks like an A320 of Air Baltic coming in from Paris. And on the runway, decelerating, also an A220 of Swiss coming in from Berlin. That means we get another de-icing procedure, so let's focus on that one. Since this is actually one of the main reasons I came out here today. Bin ich neugierig, ob die ein De-icing und Anti-icing kriegen oder nur das Anti-icing, weil die haben ja eigentlich, die waren nur kurz hier jetzt in Zürich. Ich glaube nicht, dass sich da ganz so viel Schnee oder Eis gebildet hat in der Zeit, aber schauen wir mal. Wie wir schon besprochen haben und ihr fleißig recherchiert habt heute, das De-icing ist diese orange Flüssigkeit und das Anti-ice die grüne. Alright, let's check out here. Are they getting de- and anti-ice or one of each? Probably then only the anti-icing. De-icing is the orange color, the fluid, and the anti-icing, the green one. Dann haben wir den nächsten Superjet, habe ich gesehen. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt wirklich richtig im Kopf. Ivan, herzlichen Dank für deine 2 Franken und deinen großartigen Support Woche für Woche hier. Bist ja regelmäßig mit dabei. Thomas, ja, C-17 sollte heute am Nachmittag reinkommen. Ich gucke ganz schnell, ob ich die auf Flight Radar tracken kann. Da sie dort drauf ist, behandle ich die auch als öffentlich. Ja, wobei jetzt ist sie gerade nicht mehr drauf. Oder sie ist gelistet mit dem Callsign, aber heute Morgen war sie noch drauf. Callsign Reach 4585.
aber aktuell nicht auf dem Flight Radar Screen drauf. Für wie viele Flugzeuge reicht ein Enteiserlaster? Das ist eine sehr gute Frage. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oder wie viel Fassungsvermögen diese Laster haben, aber ich nehme an, die müssen nicht nach jeder Enteisung wieder auftanken gehen, sonst das wäre ja viel zu aufwendig und zeitverschwendend. Foster Photography, good day to you. Schönen guten Tag, cool, dass du mit dabei bist. Und mit dem Strom, also mein Kameraakku, der hält, wenn ich sparsam mit umgehe und nicht zu viel filme, ich übertrage ja hier im Stream eigentlich nur das Bild via HDMI über meine Streaming-Box. Ich bin jetzt aktuell nicht am Filmen, aber so hält diese Kamera locker 4 bis 5 Stunden durch. Dann habe ich noch einen Reserveakku mit der gleichen Kapazität. Und meine Streaming-Box hier, die hält auch 6 Stunden ohne Probleme durch. Also da brauche ich für meine normalen Streams, die so zwischen 5 und 6 Stunden lang sind, eigentlich keine zusätzliche Powerbank. Ich habe aber eine zu Hause. Nur meine Motivation, die mitzutragen, ist meistens sehr begrenzt, weil sie doch ein bisschen schwerer ist. Und ich trage schon genug Zeug mit mir rum durch den Zug und den Bus. Und deshalb versuche ich das Ganze so kompakt und leicht wie möglich zu halten. Cool. Der Sirius hat eine Mitgliedschaft zu den ZAS F-Gigs verschenkt. Das gibt natürlich gleich ein Horn für dich. Herzlichen Dank. So, und wer ist Mitglied geworden? Das sehe ich jetzt hier natürlich nicht. Das ist ganz toll. Aber ich sehe es, it is Attila, the new member of the ZAS F-Gigs. In this case, we say, welcome to the ZAS F-Gigs. I hope you enjoy the stay and the additional content. Ah, sprichst auch Deutsch, okay. Oh. Quickly going to the left here, because here we have a special livery of Royal Air Maroc. Quickly get some recorded footage of that one. Although I believe that we will see it again later for a runway 28 departure, but just in case. And here we are back on the de-icing pad. Oops. Would be back on the de-icing pad if I could keep the camera still. I don't know whether the folks are here who like the Condor livery so much, but this one is for you. Going to Frankfurt, and here we have a Swiss A220 chilling on the
motor parking stands. And here we are again back at the Turkish Airlines getting that looks de-icing like, or is it? Wait, is it green or orange? No, it's green. That's anti-ice fluid. I have no idea how to pronounce this correctly, so I just say cold wind. Good day to you. Great that you are here and found your way to this live stream from Zurich Airport. In the background you can see a lot Polish Airlines Embraer 195 just arriving from Warsaw. Oh, wir haben nochmal einen Beitrag. Ich warte noch kurz, bis die Condor raus ist und dann feiern wir den nächsten Superchat. Das ging schneller als gedacht, sorry. Jetzt hoffe ich nur, es ist den auch. Nee. Machen die auch einen Run-Up da? Okay, cool. Da denkt man hat noch ein bisschen Zeit und dann kommt es trotzdem anders. Okay, Condor cleared for takeoff to Frankfurt. Während hier Air France zur Piste rollt. Ui, okay. Sage ich Thomas, herzlichen Dank für die 5 Euro und deinen Support. Vielen herzlichen Dank. Und Grüße nach Konstanz. So then we have here Air France going to Paris. And interesting, where is LOT going? They have also a little special sticker on there, as I see. Slippery floors here. Yeah, maybe they weren't too wrong to close the deck today. Although it looked a bit better than up here, to be fair. Right, we have Turkish Airlines now.
its way to runway 28 for takeoff to Istanbul. And I just heard on the frequency they are indeed doing run-ups on the runway for like 30 seconds, probably also a measure due to the weather conditions. That's 3034, good morning, your departure in 12 minutes due to landing traffic, while we have to separate your departure too. Roger, contact 3034, while we're still at the correct, and I know you have to do the ice turning later on for 10 seconds. And that will be So, passend zum eisigen Wetter, Icelandair aus Reykjavik mit einer 737-8 MAX. Icelandair coming in from Reykjavik here, quite well suiting airline name considering the conditions today. Kurzer Ausblick hier auf die Piste 14 und die Umgebung, immer noch recht neblig hier. Rolf, schönen guten Tag und Grüße nach Toulouse, schön, dass du mit dabei bist. Jan ist auch mit dabei, schönen guten Tag, cool, dass du wieder mit dabei bist. Sandro ebenfalls, Patrick auch mit dabei, so viele Leute hier, klasse. Und Fabrice Travel Planespotting aus Fribourg ist auch mit dabei. Schönen guten Tag, cool, dass du mit dabei bist. Cool, wir haben den nächsten auf dem Enteisungsfeld. The next aircraft for de-icing there. Aegean Airlines to Athens is ready for de-icing. So, und sobald der da angerollt ist, feiern wir die nächsten neuen Mitglieder in der ZASF Geeks Community. Denn unser Moderator Lone Ranger Nomad hat 5 Mitgliedschaften verschenkt. Herzlichen Dank an dich, das ist der Wahnsinn. Und dann haben wir die folgenden neuen Mitglieder. We have new members to the ZASF Geeks, which we would like to welcome, of course. And those members are Knorli 3396, Eve, Tobias, SF71H7 und Michael. Welcome to the ZASF Geeks, everyone. I hope you enjoy this day. Und Lone Ranger nochmal herzlichen Dank für die gespendeten Mitgliedschaften. Das geht ja wieder ab heute und wir haben über 500 Leute hier im Stream, das ist super. Willkommen an alle. Welcome to over 500 viewers. Das wären schon 6 neue Mitglieder heute, ne? Krass. Geht ja im gleichen Stil weiter wie letzte Woche. Wahnsinn. So, do we have heavies coming in within the next minutes? That doesn't look like to be the case.
As I said, many delays today from yesterday's delayed long-haul flight departures. So we just keep a look here at Aegean Airlines, who will get a de-icing treatment over there once they are ready, I guess. Nehmen sich ein bisschen Zeit. ...29.200 Abonnenten, okay, das ist auch schon ganz ordentlich, geht auch vorwärts wie nix, das ist der Wahnsinn. Die Community wächst und wächst immer schneller. Cathay Pacific, let's see where they will get the de-icing. It would be great if they do it here on this de-icing pad, of course. However, that's usually a runway 16 departure, so I guess they will de-ice it either on their stand, on the parking stand, or on the de-icing pad at taxiway Echo, which we do not see from here. So, now de-icing for Aegean Airlines starts. Cathay is still on the parking stand, by the way. In the background, Helvetic coming in from Krakow in Poland. And you'll also see British Airways crossing the screen momentarily on their way to London Heathrow. Thanks, your departure 3.5, my colleague. Oh, there's another one coming for de-icing. A Swiss A220-100 on its way to... Is that Cluj-Napoca? Yes. If I pronounced that incorrectly, my apologies. I guess they also use the anti-ice fluid, since this was a short stay here in Zurich. Can't tell the color yet. Cluj-Napoca, okay, I try to remember. Geraldo, good day to you and greetings to Brazil. Tobi ist auch mit dabei. Schönen guten Tag. André ebenfalls. Double de-icing action. Dafür ist die Position echt nicht schlecht hier, dieses Enteisen hier zu beobachten.
Auch wenn wir auf der Terrasse ein bisschen näher dran gewesen wären, falls dort auf den Parkpositionen enteist werden würde. Okay, we have a United 767 departing on the runway 16. As I said, this runway is pretty much fully blocked from here in terms of the view. Long Range Nomad, sehr gut. Bevor ich es vergesse, mit Pierre Rido habe ich, glaube ich, schon via Insta geschrieben. Und Toni, wäre cool, wenn du dich noch per Mail oder so oder per Mail bei mir melden würdest, dann könnten wir eben so eine Gruppe machen, damit wir uns ein bisschen absprechen können, jeweils vor den Streams. Das wäre echt cool. So, Speedbird is taking off, so we quickly go over to runway 28 to observe that. And back on the de-icing field, Aegean, not Aegean, seems to be done, and Swiss is still going. Oh no, Aegean is not done. They're doing the rudder right now. Perfekt, danke dir, Toni. Dann gleisen wir das heute noch auf. Going to the right. Here we have a patrol of vehicles clearing the surfaces of snow, even though there's not too much left, since the floors are rather, or the surfaces are rather wet right now, but still. Interesting to observe, actually. Here we have the Swiss Air ambulance taking off on runway 28.
quickly zoom in there. Ich weiß, dass die auch so Bürsten haben an den Fahrzeugen, um unter Anführungszeichen Verschmutzungen auf der Oberfläche wie Eisflächen, die sich gebildet haben, wegzukratzen. Vielleicht ist das, was sie gerade machen, je nachdem. Ist jedenfalls ein relativ langer Zug an Fahrzeugen hier. Da drehen sie wieder um. They're turning around again on taxiway Bravo. And a fully booked de-icing pad there. All 3 stands are occupied. Ein cooles Bild, finde ich. Im Vordergrund die Schneeräumungsfahrzeuge und im Hintergrund auf dem Enteisungsfeld die 3 Flugzeuge. Sehr cool. Quite a cool picture here. With the snow plowing vehicles and the de-icing pad in the background. Just saw close by, there are even more of those. Another like vehicle train, if you like. Here you can see one of those vehicles close up. They're really like going up and down these taxiways. Although they're now on the road. Okay, that's a road over there, not on the taxiway anymore. Except this high-speed tractor here. Der Traktor fährt sicher schneller als 40, wenn du mich fragst. This tractor is certainly going faster than 40 kilometers per hour. Okay, maybe they're doing the runway as well afterwards, since they are moving in this direction. And those aircraft here, there are 2 aircraft which are now ready to taxi, I assume, but they are still holding position because they
I guess they had to wait because of these snow plowing vehicles during their work there. And let's see whether they also do the runway afterwards. Ah, Trainfin, good day to you. Great to see you here in the live chat. And I see here the vehicles are coming back the other way around. And as you can see, they are like not driving like right behind each other, like each of them is doing a different line of driving, if you like. Such that the entire width of the taxiway is being cleared. And here we have a de-icing right in front of us. Look at that. This is now the orange de-icing fluid. Not the green anti-ice. Pilot Franklin, good day to you, and Kanu ist auch mit dabei. Schönen guten Morgen. Great that you two are here. That's what I wanted to see today. Das wollten wir heute sehen. Seems like they're done, or just driving around the aircraft to do the other parts as well. Yeah, most likely that will be the case. Yeah, looks like they're doing the tail fin and the elevators now, given how high up this worker is now. Is now in the way.
Shine the light of the Lufthansa. Well, I see the Lufthansa from here. It seems like we have folks in the live chat who know people in there. And here it is, the Lufthansa to, I guess, Frankfurt. Levin, guten Tag, schön, dass du mit dabei bist und Grüße nach Österreich. Ah, okay, on the Helvetic aircraft to London. Two folks are in there watching the live stream. Okay, let's see that we certainly get this one. It's London City, I guess, huh? I missed it. Oh no. Really? I was so focused on the Lufthansa. Wait. Quickly zooming out, I have to check this out. Ah, no! Yeah, I missed it. Dang it. Yeah, this happens when I don't watch on the screen. I thought it was still coming up. Okay, sorry folks. But well, I know that there's someone in the Lufthansa aircraft also in, who was quickly joining the show here today. Then here we have, that looks like a PC-24. Swiss-made aircraft. Yeah, quickly I thought this Helvetic aircraft, which we were talking about, is this one over there. That's probably why I got a bit distracted. Okay. Yeah, maybe he's sitting on the other side, Lone Ranger, we will see. I'll see that I also get a view on the other side of the aircraft when it's on the runway. Flex, guten Tag an dich, schön, dass du mit dabei bist. Und ja, das ist Enteisungsflüssigkeit, die hier auf die Flugzeuge gesprüht wird. Einerseits Enteisung und andererseits auch Anti-Ice. Da wird verhindert, dass sich neues Eis bildet, bis der Flieger in der Luft ist. On the left side behind the wing, August. Okay, I will see that I get a view on that. And welcome to the live stream, and I wish you a good flight to Frankfurt in that case.
Oh. Ist das schon die Lufthansa? Ich glaube es ja schon fast. Nein, noch nicht. Okay. Oh, now I'm scared a bit that I miss other aircraft. Dang. Okay. Just to don't have too much panning angle afterwards, let's quickly focus on that one here. Lufthansa is number 2 for departure, so at the moment there we have KLM. Little Forest, good day to you. Greetings to Hungary. Grüße nach Ungarn. Schön, dass du mit dabei bist. Und Andrea, herzlichen Dank für die 10 Franken und deinen Support. Das ist super. Vielen herzlichen Dank. So, next one is Lufthansa, and we have someone in there sitting behind the wing who will give us a shine the light through the window once it is moving. So, let's check this out, shall we? Whether we see this passenger in there. He was in the live chat here before, and we wish him, of course, a comfortable and pleasant flight to Frankfurt. More snow-plowing vehicles. Oh, was Eva, sorry. Gott, was labere ich auch wieder für ein Mist hier. Unglaublich. Eva natürlich, sorry. Oh. Ich habe immer so Phasen im Livestream, wo ich kurz nicht so konzentriert bin. Das ist echt mühsam. Okay. Lufthansa is next. Oh Mann. Okay, Joel, konzentrier dich ab jetzt, okay? Dann kriegen wir das hin. Nochmal Eva, danke dir herzlich für die Spende. Okay, Lufthansa is takeoff clearance, and now let's observe the windows behind the wings, or behind the wing. And let's see whether we get the shining light there. Auch sehr toll ist, wenn ich die Aufnahme beende, während der Flieger am Rollen ist. So, back on the de-icing field, we have 2 aircraft there, Helvetic with an Embraer 190 and Swiss with an A220 300. So, ich mache jetzt hier mal kurz einfach hier aufs Enteisungsfeld, dass ich kurz den Kopf ein bisschen sortieren kann. Ich habe gerade gemerkt, ich bin ein bisschen war ein bisschen neben dem Wind gerade. Wenn ich hier Namen falsch nenne, das sollte natürlich nicht passieren. Hast gesehen, cool. So. We have Helvetic going to Gothenburg. Then we have another one, like another Swiss A220, which has just reached the de-icing field. Quickly zoom out a bit. Here we go. The one to the left goes to Palermo, and the one to the right, to the very right, goes to Warsaw. And in the background you can see inbound traffic.
EasyJet has just landed, you can see it in the background. Came in from Pristina in Kosovo. Beim zweiten A von Star Alliance war ein Licht. Okay, dann haben wir es ja gesehen. Perfekt. And I quickly check whether we have heavy inbound traffic soon, and we have indeed. In like 3 minutes we have a Swiss A330 coming in from Chicago, and then in a bit more than 5 minutes the Emirates Airbus A380. And until these heavies are landing, let's just observe the de-icing procedures over there. NG Aviation, good morning. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, vielleicht sollte ich das tun, ja. I'll try. If the C-17 does not come in too late, then of course I would like to see that. But if it's delayed for like, I don't know, until 5 p.m, then I guess I have to pass. Autokorrektur bin ich auch kein Fan von. Hier auf der YOLO-Box ist es auch, wenn ich immer die neuen Kanalmitglieder in diesen Titel eingebe, da haut es dann auch immer so eine Autokorrektur rein, muss ich immer doppelt und dreifach das Zeug hinschreiben. Das ist ein bisschen mühsam. Alright, let's check out the next heavy landing. As a warm-up for the A380, we have a Swiss A330 on final. Here we go, on short final for runway 14, coming in from Chicago. Alright, welcome to Zurich, to those arriving from Chicago, und NG Aviation, nee, die A340 habe ich mir gespart heute, das war mir zu früh, ich war gestern lange unterwegs. Und hab mir gedacht, ich glaube, ich habe den sowieso schon mal gesehen, also war jetzt nicht erste Prio.
So, traffic jam on taxiway Juliet. Because we have another aircraft going for the de-icing pad, if this is correct, yes. An A321neo of Swiss. Live begins at 40 truck. Welcome to the live stream. Just in time for the landing of the A380. So, and we are waiting for the Emirates A380. Number 2 for landing right now. So, let's just keep focusing here on the de-icing pad, which is quite nice today. In the meantime, like in between the highlights, I can just point to this de-icing action. And again, over 500 people watching. Great. Welcome everybody and I hope you enjoy the show. Über 500 Leute wieder mit dabei hier. Herzlichen Dank fürs Einschalten und ganz viel Spaß. Gerade rechtzeitig zur Landung des A380 in wenigen Minuten. Kann die Enteisungsflüssigkeit auch in der Luft riechen, glaube ich. Die sind immer noch dran an dieser kleinen Business-Jet-Maschine, die wir vorhin gesehen haben. Und ich sehe das blauen Himmel, das ist ja ganz was Überraschendes. Wobei es hat ja geheißen, dass es ein bisschen auflockert über den Tag. Mal gucken, ob wir heute sogar noch die Sonne sehen. See whether we will see the sun today. It's actually lighting up a bit. I see small portions of blue sky up there. This would be great. So, are you ready for the King of the Skies, folks? Let's take a look, shall we? Coming in from Dubai, having the new livery painted on. Here on short final of runway 14.
Alright, runway 14 now officially declared snow and ice free. And that looked pretty cool during touchdown, how it lifted up the snow there. Very nice pictures, and also the reverse thrust. And well, welcome to Zurich, to the King of the Skies. We just had a bird almost across the runway. We've lost now. It's unbelievable. Ja genau, immerhin mal die neue Livery und nicht immer die alte. Trotzdem, eine Speziallackierung wäre wieder mal überfällig. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir eine hatten, das war aber irgendwie im Sommer oder so. Size comparison, A320 versus A380. Okie-doke, and here we go. That was the A380 landing. Okay. Hä? Wie? Auf YouTube. Zurich Airport Spotter. Ich kann dir rasch nachher einen QR-Code zeigen. So, back on the de-icing action. Trying to lock the tripod head here, that doesn't work properly. I love it. Here we go. A321neo going to Belgrade, by the way. In the background, A320 of Edelweiss coming in from Pristina. There we go. Okay, merci. Brussels also getting de-icing. Nein, das ist auf dem ATC-Scanner. Ja, am Depp ist meistens so 20-30 Sekunden delayed. Und das passt manchmal nicht so mit dem Bild. Spotter Switzerland, Tag an dich, schön, dass du mit dabei bist. Ich bin heute nicht auf der Terrasse, ich wollte ursprünglich, aber die ist heute leider geschlossen wegen Glättegefahr. Deshalb habe ich alternativ
Deshalb bin ich jetzt heute hier aufs P6 alternativ. Wir sehen hier trotzdem die Winter-Action hier mit dem Enteisen und so weiter sehr gut. Dennoch wäre es mir ein bisschen lieber gewesen auf der Terrasse, aber ist ja egal. Ja. Ja, kann da in die Tasche rein. Ein Albrecht AE 125K. Ist etwa 100 Stutz. Und funktioniert recht gut, muss ich sagen. Okay, here we go. Belgrade flight is ready. Ivan, danke dir herzlich für die netten Worte und du beschreibst es eigentlich sehr gut, das, was ich hier erreichen möchte. Keine Politik, sondern einfach hier meine Leidenschaft mit euch zu teilen und wenn ihr mit dabei sein wollt, dann immer gerne. Ich freue mich, wenn so viele immer hier einschalten. So, we have another heavy landing, a Swiss A330. And it seems like the sun is coming out. Great. Die ist deutlich verspätet, coming in delayed. Welcome to Zurich. Now my flight radar went off, that's also great. However, I quickly focus again here on the Brussels Airlines. Once my tripod head is locked, come on. Thank you very much. Dann Tom, danke fürs Einschalten, einen guten und bis zum nächsten Mal. Wow, jetzt bin ich ein bisschen hinten rein mit den Nachrichten da. Björn is also here. Greetings to the Netherlands. Great that you found your way back here to the live chat and the live stream. Great to see you again, mate. The A330 of before came in from Newark, by the way. Just to complete the information there. Well, Robert, have a great rest of the day and thank you very, very much for tuning in. So we have, trying to keep in mind, in like 15 minutes we have an Edelweiss Airbus A340 coming in from Punta Cana. Of
course, I would like to show you that one as well. Brussels Airlines taxis forward, and here we have another candidate for a de-icing procedure, a Helvetic Embraer 195E. Not E2, it's a classic one. That's Bordeaux, I think. Yes, it is. And I'll quickly use this break afterwards here to update the weather data, because it has changed quite a bit. Engine start right in front of us is a Glex. I could actually show you that quickly. This one here. We saw it getting a de-icing treatment before. And by the way, welcome to the live stream. To 1CAG. Und Markus ist auch mit dabei. Schönen guten Tag. Cool, dass du mit dabei bist. Alright. Going back to the de-icing field, such that we can observe the Helvetic de-icing procedure. In the background you'll see a Lufthansa coming in from, that should be Munich. Yeah, indeed. So let's see what the latest weather report says. This report came in at 11:20 Zulu, that is 12:20 local time. We have variable winds at 2 knots, that's pretty much the same as before. Visibility has increased, we have 6,000 meters of visibility. Few clouds at 1,000 feet above the field. And broken clouds at 4,000 feet. The overcast is gone, that's actually good. We have still temperatures at the freezing point, dew point at -2 degrees, QNH unchanged, and we have actually no significant changes. Runways in use remain the same. Here we go. I hope there is no typo. Triple-7 boarding to Miami. Yeah, I doubt that we will see that one, because that's a runway 28 departure, 16 departure usually. And so they will taxi to the other side of Dock E, which we do not see very well from here. But okay, we take it. Oh, thank you very much for pausing the one who has spammed the live chat there. Mats, wieder einen super Job heute. Danke euch zwei, Lone Ranger und Pierido. Auch der Toni ist dabei gewesen. Auch ihm natürlich herzlichen Dank. Aber ich glaube, er ist gegangen vorher. Habe ich das richtig gesehen? Also aber Sport gesehen, aber ich war hinten drin. Nee, Pilot bin ich nicht.
So, next highlight in terms of landings, we have the Edelweiss A350 coming in from Punta Cana in about plus minus 10 minutes. So, and once this Embraer is done with de-icing, we will focus a bit on the departures. Or actually, we could also just take the next departures with us anyways. I can show you also quickly, we have an Air Baltic A220 down there, and it looks like they will de-ice this one as well at the parking stand, and I am waiting for that one. This will be quite interesting to observe, so close. But first the stairs have to be removed, of course. Cedric, schönen guten Tag und cool, dass du mit dabei bist. Next departure is a Helvetic Embraer 195E2 to Rome Fiumicino. So, first we have Cathay on runway 16. Unfortunately, we don't see this from here, or only very obstructed from buildings, etc. So, let's quickly go back to this Helvetic Embraer. Cedric, das ist, glaube ich, das Moderationszeichen, das du meinst, gell? Moment, no departures on runway 28 due to a takeoff on 16. And after that, I guess we will see the Helvetic Embraer, which is currently on the runway. Timo, schönen guten Tag, cool, dass du mit dabei bist. Ja, kontinuierlich weit über 400 Leute hier dabei. Herzlich willkommen an alle, so schön, dass so viele Leute wieder mit dabei sind hier. Many people today here in the live stream, continuously way more than 400. It's absolutely amazing. Thank you very much for tuning in. And we are waiting for the next departures here. This A220 here goes to what is that? I don't like it when they like these info cards here on flight radar, when they are covered with each other and then you can't really read them. Going to Budapest, here we go. And there's a Helvetic Embraer on the runway which should depart any second. Yes, here we go. Special liveried Royal Air Morocco 737 is now on the way to the de-icing pad as well.
which means we could get a closer view on this one for the runway 28 departure afterwards. That would be very nice. And I quickly have to lock the tripod head again because I think we have another... Oops. Donation to celebrate, is that true? Wow. Eva, ganz herzlichen Dank für einen weiteren Superchat. Wo ist der? Genau da. 2 Superchats. Vielen herzlichen Dank, Eva. Das ist ja klasse. Wahnsinn. Und danke dir, dass du regelmäßig hier einschaltest und die Livestream schaust. Freut mich sehr. Natürlich auch, dass sie dir so gut gefallen. Oh, was kommt denn da? So, Royal Air Morocco will get de-icing over there. However, we have something else coming up, which is not less more interesting. We have a quite nicely painted Gulfstream down there. Not on flight radar, as I see. However, quite a cool livery on that one. Okay, we quickly finished that one, and I have missed the Edelweiss A350. It's just vacating the runway. I miss lots of stuff today. This is not ideal. There it is. Yeah, it's kind of tough. You have quite a lot of action going on up here right now, with the landings, departures, the de-icing. Lots of stuff to show you. And apropos de-icing, here we have this Air Baltic A220 getting de-iced right in front of us. So let's observe that for a bit, such that I can sort myself here. So here we go. Ich verfluche den Tag, als ich diesen Hebel zum Sichern des Stativkops verloren habe. Das ist echt ein bisschen mühsam, vor allem seitdem ich am Streamen bin. ZTR Aviation, guten Tag an dich, schön, dass du mit dabei bist.
So, we have another heavy coming in a few minutes. Swiss A330 from New York in about 5 minutes, and I'll make sure that I don't miss that one. We now keep a look at this de-icing here of Air Baltic until then, and then we pan over to the A330 landing. Nee, die Terrasse ist wirklich wegen Rutschgefahr zu heute. Ich habe schon vor dem Eingang gewartet und dann kam jemand und hat das bekannt gegeben. So, and they are using the orange de-icing fluid at the moment. Whoa, okay. There was a block of frozen snow falling on my pockets here. That's also great. Okay. Also, kurzer Ausblick, wir gucken schnell rüber zur Royal Air Maroc und dann zum A330 der Swiss. We are now panning over to the Royal Air Maroc Boeing 737 and then to the Swiss A330 coming in from New York. Björn Mark from Plain Sailing. Yes, I've actually met him here in Zurich in summer. And he's doing his last live stream after 3 years. Oh man. That's a pity to hear. Well, if he doesn't enjoy it anymore, I don't know what the reason is, but of course, wishing him all the best in that case. So, busy de-icing pad there, British Airways to Heathrow, taxiing in front. And I am actually waiting for the Swiss A330 to appear from New York. In the meantime, let's quickly go over to this Air Baltic again.
Okay. Looks like the icing here is completed right in time for the Swiss A330 landing from New York. Oh man, agent some health issues, oh that's a pity. Well, wishing him all the best of course. Alright, welcome to Zurich. To those arriving from, what's that, New York we said, right? Yes, from JFK. Also a delayed arrival. Behind the Helvetic that is lining up from the other side now, and it's coming to A to B. Behind the Helvetic. So 777 looks like they are ready for departure. How about the de-icing there on the de-icing pad, which we see from here? That would be pretty cool. So, 2 aircraft waiting for departure, and more are coming up. Like this Helvetic Embraer 190E2 going to... why is always these cards covered with each other? That's annoying. I thought it was Naples. No, Paris Charles de Gaulle, sorry. Paris Charles de Gaulle. Now a takeoff. Ah, the one on the runway goes to Naples. Okay, now we got it.
7 pushing back there onto taxiway hotel off to Miami. One of the only flights today, I think, in terms of the long haul ones which are on time. So far, at least. This is the one going to Miami, yes. Elos, and welcome to the live stream, by the way. That would be cool if they de-ice it at the pad right to the left. Yamaha, that looks like an exciting travel route there. Cool. Yes, Swiss has 2 daily Miami flights in the morning. Swiss flight 66 with an A330, and in the afternoon the Swiss flight 64 operated by the 777. Curious whether they are de-icing it. They will get de-icing for sure. That was quite a long ground time. No inbound traffic at the moment. Nope. That's good. That means we can focus on the departures here. And the de-icing action. Im Moment keine Anflüge, also können wir uns hier schön auf die Ground Action konzentrieren. Führt vielleicht auch dazu, dass ich keine anderen Flieger mehr verpasse wie die Edelweiss 350, das war ein bisschen schade. So, there is 1 pad left. 1 out of 3 is empty at the moment. Maybe this 777 gets it, although I'm not sure whether they can take this 777 right next to another aircraft there, although these pads are wide enough theoretically. Let's check it out. Looking good to me so far. Now turn to the right from our point of view, that would be great. Oh man. No luck for us. Well, maybe next time. So, A220 going to Geneva, and an A321neo going to Tel Aviv. They seem to be done already. However, they are still going on with the de-icing.
Ja, die 777 hat riesengroße Triebwerke. Oh, cool. Icelandair is also getting some de-icing before they depart to Reykjavik. Quickly zoom out in order to lock the tripod head and such that you don't get a headache, because yeah, I have to move the camera like that a bit because you know it by now, I guess, and it still doesn't work. Come on. No, still not. Maybe it's time for a new tripod head. Okay. Now it should work. Here we go. Oh, and Austrian Airlines is also coming from the left. You can see there those two vehicles on the left-hand side. They just have been driving into position in order to be ready for Austrian, which will get de-icing as well. However, we first focus on Icelandair. Right, is that Swiss, which is also still getting de-icing? No, that's Icelandair, okay. So, in the meantime, where are the next heavy aircraft landings? We have Qatar Airways with the A350 in a bit less than 20 minutes. I do my best to not miss that one. And we still also have some American aircraft from America which have not arrived at. Oh, cool! There's another Edelweiss A350 coming in. That's good. That means I have another chance to show you a landing of that one. Okey-doke. Icelandair wird en de-icing, absolut. Und auch Austrian. Ja genau, Swiss 777 um 14:45 Uhr aus Miami, die ist auch deutlich verspätet. Let's focus quickly on
this Austrian so I can quickly get a cup of tea. Notfall habe ich gerade was verpasst. Ich habe gerade nicht auf ATC gehört, um ehrlich zu sein. Ah, wegen dem... Warte mal kurz. I quickly go over. Oh yeah, because of those vehicles there, huh? Although that's the fire brigade. Maybe some oil dripping or so. Multiflow 300, welcome to the live stream, and Thai probably parked at the other side of the dock E. Most likely will depart on runway 16, which we will not see from here, unfortunately. Austrian is done with de-icing as well, so we quickly go over and take a look at Iceland Air taxiing to Lone Ranger to runway 28. What the hell am I talking? I quickly saw a comment of Lone Ranger Nomad on the screen, and that's why I have mixed those words up. Oh. This happens quite often today. Ja, die kommt direkt zu dir nach Hause. Oh Mann. So viele Versprecher hatte ich, glaube ich, noch nie in einem Livestream. Weiß nicht genau, was heute los ist. So we have one on the runway, yes, an A220 to Geneva. De-icing pad still very busy. And down here, an A220-100 on the way to runway 28, departing to Venice. Next is another A220. No, A320neo, sorry, to Malaga.
Ja, wobei Nadelboden gestern, ich hatte 2 Bier, glaube ich. Also das sollte nicht so starke Nachwehen haben, ehrlich gesagt. Aber nee, ich habe auch genug gegessen, mal davon abgesehen. So, just waiting for this A320 Neo, and I see, just because someone asked in the live chat, the tail fin of the Thai 777 behind Dock E. However, I don't think we will see this one today. Oh yeah. Oh, now you move when I zoom out, thank you. Always the same. Kind of interesting to see all those narrow bodies at the other side of the runway. Usually they taxi on the like on the taxiway at our side of runway 28, but since they are getting de-iced today, of course they are on the other side. So we have another Swiss first. Before then, Icelandair will hopefully get on the runway as well. Not that often that we get Austrian with the A321. Die auch Multiflow und danke fürs Einschalten. Karin, schönen guten Tag und grüße auf Fuerteventura, dort bin ich im Sommer auch gewesen. Da könnte es mir jetzt auch ganz gut gefallen lassen. Ja, heute ist viel besser als gestern, absolut. Okay, Icelandair is next, while Austrian is moving forward. For takeoff for Icelandair. Saudia has arrived from Riyadh. Hier im Flughafen, ja, nicht so viel. Ich hätte jetzt gesagt so 3 bis 5 Zentimeter maximal. Edelweiss with an A320 to Gran Canaria.
In den tiefen Lagen, da hat es nicht so viel geschneit, leider. Der Schneefall hat sich ja vor allem bei den Voralpen und den Alpen konzentriert. Und das Zürcher Oberland ist da noch ein bisschen näher dran. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass dort deutlich mehr Schnee liegt auch als hier. Also die Appenzeller Region hat, glaube ich, sehr viel Schnee abbekommen jetzt. Wenn ich so auf die Karten geguckt habe. Dario, schönen guten Tag. Cool, dass du mit dabei bist. Ja, Abflug auf der Piste 16, darum ist jetzt da gerade ein bisschen Stau. Traffic jam in front of runway 28 since we had a departure on runway 16. Ah, das warst du, Dario. Cool. Cool, dass du kurz vorbeigeschaut hast. Und danke dir für den Support hier. So, off to Venice for this A220. Here we have Royal Jordanian Airlines coming in from Amman. Is that that's a 195 Embraer E2, is it? Interesting, it's only one door over the wings. Normally the 195 E2s have two, but for a 190 this looks a bit short, a bit long to me, but maybe I'm wrong. Skirennen, genau. Der zweite Lauf in Adelboden müsste aktuell laufen, gell, vom Slalom. No spoilers, please. Ich möchte den heute Abend im Replay noch gucken. Den Riesenslalom habe ich gestern live gesehen vor Ort. So. Next we have an A320 of Swiss to Amsterdam, while we have these two aircraft here waiting for departure as well. The Swiss goes to, the Edelweiss goes to Gran Canaria and the Swiss above to Stockholm. Del Monte, good day to you. Great to you joining the show here.
Nee, das war ich nicht, Pierrido. Oh. Jetzt hätte ich ihn fast verpasst. On final, Qatar with the A350 from Doha. And I almost missed it. Eva, herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Sonntag. Und nochmal ganz herzlichen Dank für die 2 Superchats. Well, we just keep tracking this A350 here. Going on to the northern side of Dock E. Schwingfest, viel gesitteter als Skirennen. Gut, ich bin nicht in der Festzelt gestern, muss man auch dazu sagen. Aber draussen war es eigentlich auch ganz gesittet. So. Kurzer Allgemeinüberblick. Taking off on runway 16, that's why there are no departures on 28. Irony on. Schönen guten Tag, cool, dass du wieder mit dabei bist. Hey Shiva, also dich, guten Tag, cool, dass du mit dabei bist. Und Sandra ist auch mit dabei. Guten Tag, cool, dass du eingeschaltet hast. Ja, die Winterszenerie ist wirklich cool hier oben, das muss man sagen. Also der Ausblick von hier kann sich sehen lassen. Research something.
habe ich natürlich die Austrian verpennt, die wollte ich eigentlich auch zeigen, aber okay. Alex, schönen guten Tag, cool, dass du mit eingeschaltet hast und grüß auf Zoffige. Und Al Bandi ist auch mit dabei, grüß. Nach Glattbruck, gerade auf der anderen Seite vom Flugplatz. Ah, cool. Delta Airlines pushing back there in the background. This would be cool if it departed on runway 28, however, I'm not very optimistic in that regard. And here we have Scandinavian Airlines to Oslo. With an A320neo. Air Baltic A220 going to Prague. I see we have another superjet. Mario, vielen herzlichen Dank. Thank you very much and greetings to Doha. Thank you very much for your support. Ja, Air Canada auf die 28, das hoffe ich doch jetzt, wo ich mal hier stehe. Busy scene there. Next departure is the Edelweiss A330 off to Gran Canaria, which we have seen before. Exactly 3 hours online already. Schon 3 Stunden wieder mit dabei, die Zeit vergeht mal wieder ultra schnell. Coming in from Copenhagen, and I'm very curious what they are doing with Delta. Yeah, turns to the left from our view, so no de-icing on this pad here. Taps Harpers, good day to you. Thank you for tuning in and I hope you enjoy the show. Luca, du fliegst nachher mit der 350 nach Boston, ja, dann wünsche ich dir schon mal ganz einen guten Flug. Ach echt? Die Swiss 350 fliegt für Edelweiss. Das ist ja interessant.
Oh, that was cool. Air Canada pushing back from Dock E. Wir haben jetzt hier gerade die Air Canada 777 erwischt, die gerade von der Parkposition rausgestoßen wird. Und dann hoffen wir mal, dass die auf die 28 geht. Lang nicht gesehen. Ja, das sieht doch gut aus. That does look good for an Air Canada 777 departure on runway 28. Perfect. And just because I'm curious, also auf Flight Radar ist der Tampa-Flug der Edelweiss mit einem A350 der Edelweiss angegeben. Aber das Bild ist falsch. Die Registrierung heißt HBIHA tatsächlich, aber das Bild ist ein A350 der E. Moment, jetzt bin ich komplett verwirrt. Ja, blöd. Die HBIHA ist ja der... Ich war komplett verwirrt, sorry, natürlich. Das ist natürlich der Edelweiss 350, der HBIHA registriert ist. Das ist der neueste, ne? Jetzt habe ich es, okay. Das ist ja nicht die HBIFA. Voll verwechselt hier. Navy Jack, guten Tag, cool, dass du wieder eingeschaltet hast heute. Und viel Spaß im heutigen Livestream. Ja, dann würde ich sagen, das nächste Highlight sicher die Air Canada. An A321 going to, let's see, Brindisi. And this A320 goes to Lanzarote on the Canary Islands. Ja, da war ich kurz verwirrt, Hanky. HBIHA, IFA. Wenn man da nicht aufpasst, schwupps, hat man sie verwechselt. Departure, Swiss A320neo to Geneva. Und apropos IHA, ist es der hier? Ja. That's the newest Edelweiss A350 in that case. Going to Tampa. And let's hope for a runway 28 departure.
Helvetic Embraer 190 E2 going to Milano. Pilatus 24 on the runway going to Palma de Mallorca. And what is Air Canada doing there? I hope they don't do a 180 degrees turn. For runway 16, this would cheese me off, to be honest. No. Okay, all good. Thought they would go to runway 16 in the end, but is not the case. Quickly check something. Something on flight radar. Object of desire not yet in close vicinity. So we have enough time to enjoy the Air Canada 777. And interestingly, no de-icing as it looks. In that case, okay, close up time.
that's the one to Munich. Okay, we saw this one coming in earlier. And EasyJet on the other side going to Pristina. Jonathan, thank you for tuning in and have a great rest of the Sunday. The Edelweiss to Lanzarote. Okay, Air Canada seems to be number 2 in sequence behind another Embraer of Helvetic. To Milano. We've seen this one taxiing before. So, Air Canada is next. Sanjur Dumi, well, that's a long name, whatever. Guten Tag an dich, guten Tag, schön, dass du mit dabei bist. Und Donny, back again. Willkommen zurück und viel Spaß mit dem Rest vom Stream. Und rechtzeitig für die Air Canada. Takeoff for Air Canada. Ja, aber sicher, Livio, cool, dass du mit dabei bist und Grüße gehen raus an dich. So. Lufthansa to Munich, Sun Express to Antalya. A319 versus Boeing 737-800.
departure on runway 16. That means those aircraft down here have to wait for a few more minutes. Und auch Elia sei gegrüßt. Cool, dass du mit dabei bist und viel Spaß mit dem Stream. Nachtgeschopf 9236. Cool, dass du eingeschaltet hast und ganz viel Spaß mit dem Livestream. Und Ivan, die Air Canada, das ist eine 777-200LR. Die schafft nonstop Flüge von Doha nach, was war das? Auckland in Neuseeland. Das sind über 15.000 Kilometer. Und im Vergleich dazu ist der Flug über den Atlantik nach Toronto ein recht kurzer Hüpfer. Von daher ist die relativ weit weg vom maximalen Abfluggewicht. Und die hat ja die starken Triebwerke dran von der 777-300ER. Von daher kann die sich den Start auf der kürzeren Piste locker erlauben. Meistens jedenfalls. So, next up is EasyJet with the A320 to Pristina. Ah, interessant. So ein de-icing-Fahrzeug, fast 3000 Liter. Das reicht also für je nachdem 5 bis 10 Flugzeuge in dem Fall, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. So we just researched how much fluid such a de-icing vehicle over there.
can hold up to 3,000 liters apparently, and for one aircraft you need, depending on the size, between 300 and 600 liters. So that's 5 to 10 aircraft per fluid load. The A320 to Tromsø. Und danke dir fürs Recherchieren, Handy. Here we have an A321neo to Lisbon, Portugal. The Lufthansa A319 to Munich on the runway. Ja, tue ich nachher mal den Update. Merci für dann nachher eine kurze Pause hast irgendwann. Hoffe ich mal. Off to Munich, Austrian with another A321, but this time with the old livery. And we have another super jet to celebrate, Pierrido. Here we go. Ich danke dir herzlich für deinen Support und auch für das Moderieren des Live-Chats wie immer. Das ist echt klasse. Vielen Dank für deinen Support. So here we have a jet on its way to Istanbul, and on the runway is a Sun Express 737 to Antalya. Currently doing a run-up, I think, and then they already have takeoff clearance, so once they are rolling, they are reporting to tower, and then they will depart. Here we go. We observed quite often today. Quick engine run-ups before departure. El Capitano, guten Tag. Cool, dass du wieder mit dabei bist. So, then we have another departure, the Swiss A321 to Lisbon, followed by a jet to Istanbul. And then it looks like there is going to be a little break in the departure sequence.
positioning is approved. Report ready for departure. Runway crossing in progress ahead. Also the Swiss A321 is doing a run-up. Sahil, good day to you. Greetings to India. Great to see you in the live chat. And here they go. There are departures on 16 going on currently, so no need to rush or anything. Okay, Anadolu jet on the runway. Yep. Jetzt von der Distanz her würde ich sagen, so auf die 4. Viertel vor vielleicht. Waiting for a jet on the runway. I think they don't have clearance yet, if I heard this correctly. I also see on flight radar a ULS Cargo Airbus A330. This could be a candidate for runway 28 as well, although they often take 162. We'll see. Would be great to see another heavy on runway 28 nevertheless. And also the A350 to Tampa is a candidate for runway 28. Oh, welcome back, Björn. And I hope you enjoyed Mark's last stream there. And I didn't know that he would do the
fast stream today. And I just know why AJet is not departing. We have an A330 which has departed on 16 before crossing the field overhead. That's why they had to interrupt the departures on 28 for a few minutes. Here we go. Takeoff for AJet. Immer noch der Imperium. Schönen guten Tag. Cool, dass du wieder mit dabei bist. So, alright. Looks like a slightly calmer phase now. This is good to keep an overview on what's to come. Was kommt denn da demnächst? No, lange Pause gibt's nicht. In etwas mehr als 5 Minuten. Edelweiss 350 aus Cancun. Und die 777 aus Miami ist auch nicht mehr weit weg. Etwas weniger als, meine Güte, etwas weniger als eine halbe Stunde. So in about 8 minutes from now we have Edelweiss with an A350 coming in from Cancun in Mexico. So let's quickly use this break to update the weather. So 1250 Zulu is the latest report. The visibility became even better. You see this also from here. A few clouds at 1200 feet. Then broken cloud 1600 feet. Temperature is still at 0, dew point -2, QNH 1024, and no significant changes. Alright, Edelweiss 350 coming in, and I'm also missing, you see it on the screen there, this A350 of Edelweiss at Dock E should depart to Tampa later. Or should have departed already, better say. $1440 expected. Okay. Let's see. Ja, exakt, ja. Oh, cool. Gut, schön, nochmal. Hi. Jo. Mehr oder weniger, ja, sicher einmal in der Woche. Je nachdem, einmal noch unter der Woche, wie ich Zeit habe.
Aber sicher einmal in der Woche, ja. Der HD, ja. Melbourne Aviation, Matt heisst der. Aber der ist ja auf der ganzen Welt unterwegs. Kommt aus Australien ursprünglich. Eigentlich nur Zürich, ja. Ab und zu vielleicht mal Frankfurt oder so, aber schon hauptsächlich Zürich, ja. Nein, das ist ein Hobby, ein kleines Sackgeld nebenbei, aber dazu braucht er viel mehr. Ja, aber es ist auch nicht als irgendwie Hauptberuf gedacht oder so, tatsächlich. Einfach so ein als Zeitvertreib in der Freizeit, tatsächlich. Schöner Ausblick heute hier mit der Schneelandschaft. Wie viel? 11:45 habe ich angefangen heute. Ich wollte auf die Terrasse, aber die ist heute zu. Blättergefahr. Schon von Schweiz, deutschsprachiger Raum. Aber auch halt schon recht lang der Kanal, oder? Und da hat sich so eine Community auch von aus der ganzen Welt angesammelt. Darum tue ich auch Englisch kommentieren tatsächlich. Aber ich probiere so ein bisschen einen Mix zu schaffen, damit es ein bisschen ausbalanciert ist, oder? Wenn du nur Englisch nervst, dann das ist für die Deutschsprachigen ein bisschen mühsam, logischerweise. Und wenn du nur Deutsch redest, dann ja, die Grenze ist dann ein bisschen ein, oder, von der Zielgruppe her. Also, probiere doch hier eine Balance zu finden, tatsächlich. Guten Tag an dich, schön, dass du mit dabei bist. Coco, BRC, KT, 9230, good day to you as well. Greetings to Belgium. Sahil already greeted him, greetings to India again. Kubi, guten Tag, cool, great that you're here. Janis, auch an dich, guten Tag. So, Edelweiss 350 on final 414. Ich habe jetzt gerade gesehen, die C-17. Ja, Reach 4585. Gerade wieder auf Flight Radar drauf. Das dauert aber noch ein bisschen mehr als eine Stunde, glaube ich. Die ist noch relativ weit weg. Noch nicht mal über Frankreich. Alright. Den ersten A350 der Edelweiss habe ich verpasst. Den zweiten gönnen wir uns jetzt.
Connecting Romeo, 1330 gate 2 knots, runway 28 clear for takeoff. Runway 28 clear for takeoff, and you accept next Romeo. Runway 25, contact 851 1.855, that's 6.855. So, welcome home. Yeah, let's just keep tracking this. Let's see whether they park him at Dock E or at the southern side of the airfield at Dock B. Nope, this looks like Dock E. Nope. Double Edelweiss A350 shot. And an A320 just departed on 28. I don't have the destination on the screen right now, but I can tell you that afterwards. How slow do you want to taxi? Oh, there's a British Airways blocking the taxiway there. Departing A320 of before goes to Southend. Okay, interesting destination. So well, traffic has slowed down now a bit. Bisschen ruhiger geworden jetzt. The ULS A330 is taxiing. Let's see where it taxis to. Hopefully to 8, that would be great. 1330 knots, runway 28 clear for takeoff. Tschechsensk. Da geht ich. Cool, dass eingeschaltet ist. Und yep, geht's auf Zürich. And ULS is coming towards us. That's good. A specially freighter configured A330-343. Used to be a passenger aircraft, but then was configured to a freighter. And now flying for ULS Cargo. So I assume that they get de-icing, giving their taxi route, which I currently observe. Anchor 01, got a departure, goodbye. Goodbye, ma'am, Anchor 01 is coming. 0801, wind climb over 140 to land. 01.
habe das Gefühl, es ist kälter geworden als am Morgen. Tatsächlich. Nein. Da gibt es genug, die das machen. Ja, und plus gibt es welche, die schon so etabliert sind, sehr herzlich da durchzusetzen. Ja. Gut, das wäre das kleinste Problem, das ich hier hätte, glaube ich. Aber es gibt so viele, die das machen. Der Flughafen ist halt noch in der Vorteil, eben, dass für jeden Flughafen gibt es vielleicht einen oder zwei. Oder wenn du willst, als so ein Travel Reporter sein, dann musst du wirklich, vor allem regelmäßig reisen. Oder? Und das musst du zuerst mal leisten können, um überhaupt gewissen Content zu kreieren. Die meisten eben nicht. Die machen das alles aus eigenem Portemonnaie. Ja, ja, gerade gesehen. So, ULS A330 getting de-iced as it looks. So, let's observe this procedure. Nono 9844. Guten Tag an dich, cool, dass du eingeschaltet hast. Camera movements or two rapid camera movements, and here we go. Let's observe this de-icing procedure. It still plays 12:22. Good day to you as well. Welcome to the live stream. Ja. Es ist gerade gut, dass hier einer enteist wird. Habe ich ein bisschen Zeit, die Hände aufzuwärmen. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal gegebenenfalls im Stream und schönes Sonntag noch in dem Fall. Ebenfalls, danke. So, procedure should start any moment. In the background we have a Gulfstream coming in from Linate. Is it a Gulfstream? Or Glax? Wait.
No, it's a Glax actually. Es wird frischer, habe ich das Gefühl, oder meine ich das noch? Ja, ja. Habe ich auch gedacht. Und der Mittag war echt angenehm eigentlich, aber jetzt... Ah. Mark, welcome back. Apropos Winterdienst, Enteisung in progress. Ja, Perio, das stimmt und freut mich immer wieder, wenn Leute vorbeikommen, die regelmäßig oder immer wieder mal auch in die Livestreams gucken. So kann man sich noch ein bisschen besser austauschen. Freut mich immer sehr. Ist ja eines der ganz schönen Dinge an diesem Hobby. Ich habe gerade gedacht, hey, Moment mal, den kenne ich doch. Aber danke. Ja, neue Lackierung hat was. Noch ein bisschen Orange und Grün kommt nachher vielleicht auch noch dazu. Wir haben kalt. Boah, über 400 Likes, over 400 thumbs up, that's great. Thank you very much everyone. That's amazing. Oh. We have another heavy landing coming up, the Swiss 777 from Miami with a small delay today. Well, small, it's around 4 hours. Ja, hat was. Orangensaft oder eher Multivitaminsaft hätte ich jetzt gesagt. So.
Alright, we come back to this one right afterwards. Next we take the 777 from Miami. Ist die Fernbedienung da? Die 4 Stunden Delay, ja. Gestern hat es offenbar ein bisschen Verzögerungen gegeben. Oh, schön beleuchtet. Alright, welcome home, or welcome to Zurich to those from Miami. And actually, let's just track this one until we are back at the ULS A330, where the de-icing is still going on. Here we go. Although, let's see whether I quickly have to zoom out again, sorry, to lock the tripod head properly. So, here we go. They are still de-icing. Yes, I remember that one, Tony. Duke Raul, grüezi, schön, dass du wieder mal dabei bist und willkommen im Livestream. Ganz viel Spaß. Und absolut, jetzt haben wir mal da unten Winter. Gyro, also here, good day to you. Und Frank, auch an dich, willkommen im Livestream. Ja, ich gucke gleich nochmal, wo die gerade rumfliegt. Hat zwar einen recht hohen Ground Speed, aber ja, 1 bis 1,5 Stunden hat die schon noch, aber ich warte, bis die hier ist auf jeden Fall. Matthias, schön. Good day to you, and yes, the newest Edelweiss A350 will have its first service today.
true, right? India Hotel Alpha is the oldest one, then Hotel Foxtrot is 8 or 9 years old, I think. Charlie 5, and I'm not sure about Bravo. Only one Boeing, where I can have report 30 Turkish. Forward up on hello. Na gut, den sehen wir nicht von da. Curious whether they will also use the anti-ice fluid afterwards. At the moment this still looks like the de-icing fluid. Und herzlichen Dank fürs Abo. Chicks and these usernames. Not easy to pronounce. Stand jetzt ja, Single. Oh, really? Okay, that's interesting to know. Seems like this 777 we have seen landing before had a little incident. However, seems to be flying again normally. Pierino, herzlichen Dank für deinen Support, das Moderieren und dann noch einen schönen Spaziergang draußen. Genießt die Sonne. Hier kommt sie nicht wirklich durch heute, leider. Und auch herzlichen Dank für die Spende. Ich glaube, du hast auch einen Superchat dagelassen heute, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau. Herzlichen Dank nochmal für den Superchat auch. Jo, die nehmen es heute gründlich mit dieser Enteisung dieses A330 hier. Very long de-icing process here, although the A330 is not the smallest aircraft. Takes some time. Nach Ursus, auf dich noch einen schönen Tag, gell, und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Der 330er, wo die Feuerwehr da stand, die steht noch am Gate. Hat die Frachttüren auch noch offen, also ich glaube nicht, dass der sehr bald
losfliegen wird, aber lassen wir uns mal eines Besseren belehren, sollte es anders sein. The rudder is now getting some de-icing as well. Ja. Nee, kann ich jetzt im Moment nicht. Ich habe mich daran gewöhnt, an kalte Füße. Ach so. Okay, Usus, dann haben wir das falsch verstanden. Schön, dass du noch ein bisschen länger bei uns bleibst. Da meckert mal wieder der ATC-Scanner. Der Funk übrigens laut genug. Ich glaube, ich kann ihn noch ein bisschen lauter stellen, falls nötig, aber als ich vorhin mal getestet habe, war er, glaube ich, gut zu hören. Aber falls nicht, gebt ruhig Bescheid. Okay, looks like the icing is completed. Yeah, and they're also starting the engines again. If I hear this correctly. F 1141, good day to you, great that you're here. Swissport, slow, why would you say that? De-icing, I think, is it done by Swissport? Yes, it is Swissport actually. Well, de-icing you should not rush actually, you should do this precisely indeed. Matteo, also good day to you, great that you joined the show, although from Zurich, dann denke ich mal, du, ja genau, du sprichst auch Deutsch. Willkommen jedenfalls und viel Spaß hier im Livestream. Well, in that case, we await the departure of this A330. Tony, herzlichen Dank für die verschenkte Mitgliedschaft. And Freddy, welcome to the ZASF Gigs. I hope you will enjoy the stay.
this gives a horn to both of you. Thank you very much for your support. So. Ja, seems like ja, einen A380-Start werden wir von hier aus nicht sehen, oder nur sehr schlecht leider. Der geht auf der 16 und die Piste ist die einzige Piste hier, die wir nicht so gut sehen von der Position aus. Alright, here we go. ULS Cargo A330 freighter to Istanbul. Das ist ein bisschen blöd, weil ich die Position ändern musste. Die Beschreibung passt jetzt natürlich auch nicht mehr so. Muss ich dann noch anpassen, wenn ich zu Hause bin. Madrid Topper, good day to you. Great that you found your way here to this live stream and you caught the A310 of A300 of this airline. Wasn't it an A310 instead of an A300? I thought they only have A310s. When we talk about the classic Airbuses. Ein bisschen zu viel Zoom, aber naja. They will have to hold a bit because there is another aircraft on runway 16 which will depart first as it looks. So no, actually they keep releasing the 28 departures, that's good.
on the runway top air Portugal. A321neo to Lisbon. Then there was Pegasus, if I heard this correctly, and then it should be the ULS turn. Story Beats, great to you, great to see you again in the live chat. I hope you enjoy the show. Next, Pegasus. Also an A321neo. Line up and wait. Oh, there's another takeoff on 16 before, so no need to rush. This 242 down low by Echo 2, line up and wait on A16 ready. Do you know how long do you need? Roger, exit no delay. Airbus 640, 132 degrees 2 knots, runway 28 clear for takeoff. Okay, takeoff for ULS. Claudia 234, contact departure. Section 300, hotel line up, So, one we are waiting for is also this A350 here. Looks quite ready if you ask me. Let's see. And another Edelweiss A350 has also pushed back to Punta Cana. Let's see which runway they take. To reach your position behind citation on the runway and out the way to make to wait behind. Wait behind. Etihad Aviation, heute Morgen war sie schon mal auf Flight Radar drauf und dort war die Destination angezeigt. Jetzt im Moment ist sie mit einem Fragezeichen drin, aber das Callsign ist immer noch das gleiche.
Also zumindest auf meinem Flight Radar war angezeigt, dass sie nach Zürich kommt. Das ist HB IFA, this is Hotel Bravo India Foxtrot Alpha indeed. Pushback truck is there, so I'm also observing the ja, das stimmt. Die Position hier ist echt cool. Allerdings, wenn die Bahn 14 genutzt wird für Landungen, siehst du von den Starts echt nicht viel. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Ah, India Hotel Alpha, of course. I keep mixing those. Edelweiss is Hotel Alpha and Swiss is Foxtrot Alpha. Okay. So, and I keep observing the Edelweiss 350, which comes from the southern side to Punta Cana. Let's see. And hope for a runway 28 departure for that one. A350s and Edelweiss well. Kann auch das Routing sein, Tony. Z3 Aviation, solche Info, das habe ich jetzt heute einfach gesehen am Flight Radar. Wenn es so um Regierungs- und Militärmaschinen geht, das ist meistens nicht, oder in den allerhäufigsten Fällen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Also auf einer Website wirst du solche Info relativ selten finden, tatsächlich.
So, this A350 is not moving at all, so we go forward to runway 28 again, where we have Royal Jordanian departing. Ja, die andere A350, der Edelweiss, geht über die 16 raus, wie es ausschaut. Fährt bei Gamberg, schönen guten Tag. Schön, dass du mit dabei bist und Grüße nach Bayern. Bei euch hat es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Schnee als hier. Sierra 0630, wind 060 degrees, 4 knots from midway to takeoff. Runway 28, clear for takeoff, we are 0630. 034 Hotel Road, executive function approximately 7 minutes. Right, 34, November. Okay, jetzt wird es langsam richtig frisch hier oben. Wird nicht besser. Yep. Ja, Militärmaschine. Oh. Oh, Mr. Guli 78, echt? Das wäre schade. Das wäre schade. Haben die den Stream hier gesehen und gedacht, no. Wenn die wissen, dass wir kommen, dann kommen wir nicht. So, another Austrian A321 today. What the hell? Also die wir tracken, Mr. Gulli, ist Reach 4585. Die ist gerade über Frankreich, so wie es ausschaut. So, dann warten wir noch kurz auf die Austrian und dann feiern wir noch einen weiteren Superjet.
Foxtrot Sierra Romeo, hold over Whiskey 2. The 700 Lima contact base, 11855. So, that should be Austrian. On the other side, 121 is for 755, Ewing 5 Santa Golf 5. Ewing 5 Santa Golf 4, correct. You may contact them now for continuous taxi. Schönen Tag. Rico, danke, ciao. Tower 808 Roman Kilo 709. 14, speed 14 ULS. 8 Roman Kilo, Tower, continue. Continuous from 8 Roman Kilo. Zurich Tower, hello, guest with 703 Australia, social runway 28. So 703 contact visual course runway 28, contact April 11755, goodbye. Australia, first runway 28, 11755, goodbye, 703 Austrian 140 Kilo, contact departure, goodbye. Goodbye, Hotel, Austrian 140 Kilo. Die A350 der Edelweiss nach Tampa. Auf die warten wir als nächstes. Sollte hoffentlich bald mal losgehen. Das wäre der erste, wenn wir das richtig im Kopf haben, hier der erste Passagierflug dieser Maschine. Für Edelweiss zumindest. Advise 24 November, hold position, just for information, there's a helicopter holding southwest of the airfield, no factor for you. Alles klar, danke, Edelweiss, 24 November. David 141, contact April 121 April 121 let me best 1 forward. Edelweiss 34 November, wind 06 degrees 4 knots, runway 16, clear for takeoff. 16, clear for takeoff, Edelweiss 34 November. So, the Edelweiss A350 to Punta Cana, taking now off on runway 16. We are still waiting for the one going to Tampa. 11855, goodbye, 18 Roman Kilo. Foxtrot Sierra Romeo, there is taxi, red light, Airbus A330, parting on runway 16, use caution, wake, turbulent, wind 05 degrees 4 knots, far to cleared to land. Könnte man ins Auto hüpfen, ja, wenn man ein Auto hätte. Aber ja, das wäre durchaus so ein Vorteil ab und zu. Boah, jetzt ist reine Durchhaltewille, hey. So, also. Genau, wir haben noch einen Superjet zu fahren, absolut richtig. Und zwar von Swissair 1974.
Und der Superchat hat es in sich. 50 Franken. Herzlichen Dank für deinen super Support hier und freut mich, dass dir der Stream so gut gefällt. Boah, das ist ja der Wahnsinn. Und zuerst habe ich Kaffeeentschädigung gelesen, Kälteentschädigung, ja. Ja, es ist ziemlich knackig hier oben heute. A350 to Tampa has switched on the beacon. That's a good sign. So we move over to that one once it is moving and hopefully get blessed with a runway 28 departure. Later, so towards the north, 1 of the 10. Approaching 5 hours of live streaming already. Ein Auto für den Channel, ja, mit genügend Superchats. Wobei, momentan habe ich nicht vor, mir ein Auto zuzulegen tatsächlich. Ich bin mit ÖV recht gut unterwegs und dort, wo ich wohne, Stellplätze, da möchte ich gar nicht wissen, wie viel ich da abdrücken müsste. So. Time for the next highlight here. Oh. I quickly import another sound effect. Well, we wanted a runway 28 departure, but looking at how this A350 has been pushed out, it's going to be runway 16. However, it is a nice double A350 shot. And we have another super chat. Sandro, ganz herzlichen Dank für die 10 Franken und den Support. Ich hoffe, das war jetzt der richtige Soundeffekt von vorhin. Da habe ich mich mal irgendwo bereitgelegt, falls ich ihn mal brauche, und jetzt, das war eigentlich ganz passend. Ja, das war ein kurzes Highlight, absolut. Continue approach.
Was eine Kombihorn? Wieso? Oh ne, hat's den Fail-Sound zuvor abgespielt. Das wäre nicht die Idee gewesen. Echo, wind 02, that is 4 knots, runway 28, cleared for takeoff. Have you fått takeoff runway 28, connected 8, Echo, övertake. Minor 1 wind 07, that is 2 knots, runway 14, clear to land, hold to approve, no traffic behind you. Mix aus beiden Sounds, ja, das ist ja toll. Hätte eigentlich nur das Superjet Horn sein sollen, als ich dort den Superjet gefeiert habe. Den anderen, der war wegen des Edelweiss 350er, der leider nicht auf die 28 geht. Naja. Guten Tag an Markus und Grüße nach Leonberg. Contact departure, bye. Premier horn sound mix, yeah. Take a look at that, that looks cool. Tja. Cool Boy 1226, guten Tag auch an dich. Cool, dass du mit dabei bist. In der Schweiz ist das Abhören vom Flugfunk erlaubt. In Deutschland ja, soweit ich weiß, nicht. Und abhören, das mache ich mit einem Flugfunkscanner. Geht auch via App, aber die ist ein bisschen verzögert, meistens. Ja, jetzt hätte ich gerne die Edelweiss 350 auf der 28 gesehen, aber naja. No A350 of Edelweiss for runway 28, however, let's take a look at something else. Where is it? Here it is. Pilatus PC-12. Nein, in Frankfurt habe ich den ATC nicht eingestellt gehabt. Wie gesagt, das ist relativ heikel und ich habe auch gehört, dass die Polizei das dort immer wieder mal kontrolliert. Coral Media News, no, das ist kein 4
und 20 Stunden live. Wir sind bei 5 Stunden bald heute. Krass, wie die Zeit wieder vergeht. Den 4K, nee, das habe ich, das ist dann nichts mit dem Test geworden, weil es wurde an dem Tag dann relativ schnell sehr kalt. Vielleicht, was ich mal probieren könnte, so in der nächsten Woche, wenn ich sowieso, also während der WEF-Woche, wenn ich sowieso sehr viel hier draußen bin, kann ich das nebenbei vielleicht mal kurz ausprobieren. Zu Hause könnte ich probieren, aber ich möchte es wirklich hier am Flughafen ausprobieren, damit ich direkt die Referenz habe, ob das auch hier dann am Ort funktioniert. Und ja, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das. Vielleicht, wenn es dann auch ein bisschen wärmer ist. Edelweiss 4070, auch an dich schönen guten Tag. Cool, dass du mit dabei bist. Ja, das ist so ein, der Flugfunkscanner ist wie so ein Walkie-Talkie eigentlich, von der Größe her, und ein analoges Radiogerät, kann man sagen, ja. Dann zweiter A350, der Swiss, habe ich gehört, Ende Januar, Anfang Februar, aber das ist noch nicht offiziell. Also ich habe zumindest nichts Aktuelleres mehr gehört davon. Mhm. Hello guys, this is your Delta approaching to Juliet. Studio Delta, Juliet, Juliet, cross runway 2, any traffic, April 121, Juliet, cross 2, 121, okay, Delta. Ja, Sandro, ich denke auch, dass es funktionieren sollte in 4K. Nur wenn ich 4K mache, dann möchte ich auch mit 50 Frames pro Sekunde. Weil 25, das macht nicht so viel Spaß. Und deshalb, wenn, dann möchte ich, wenn, dann richtig. Ne? Und ich habe mal auf dem Großbildschirm jetzt den Full HD Screen mal angeguckt und ich muss sagen, so schlecht ist die Qualität auch in HD nicht. Und vor allem auf dem Smartphone. Sehr viele meiner Zuschauer gucken es auf dem Smartphone und dort, ob 4K oder Full HD. Zumindest wenn ich Videos gucke, so einen großen Unterschied merke ich da sowieso nicht. Kural, die E-Mail-Adresse ist auf meinem YouTube-Kanal drauf. Unter den Kanal-Infos. Ja, gerade nicht so viel los hier. Not too much going on at the moment. Really a pity that this Edelweiss has not taken 28, then we would have something to this would have given us a chance to observe something else in the meantime. But well. Nee, ich arbeite nicht am Flughafen Zürich. In der Nähe, aber nicht direkt am Flughafen. Ich habe eine eigene Kamera. Das ist mache ich auch nicht für den Flughafen oder so. Das ist reines Privatvergnügen hier.
wind 03, 3 knots, runway 28 for takeoff for the route whiskey. Hä? Takeoff following route 10, confirm, Hotel Hotel. Ja. Order in that case route 0. Gut, das gehört halt dazu. Ein bisschen frieren gehört dazu bei diesem Hobby. So, quickly zooming in here a little. A320 just landed, coming in from Ljubljana. Hello again, 7 Juliet. Das weiter Streamen der Airport Cams ist verboten. So, das CD. Ja. Gibt ja, glaube ich, welche, die das machen auf YouTube. Aber ich habe zumindest mal was gesehen in der Hinsicht. And I guess our 612 was coming along when the remainder of east 3 knots, runway 14, clear to land. 612, yes, clear to land, runway 14, thank you. So, on the runway, an Embraer 190 E2 from London City. It's really calm right now. No departures either. Gute Frage, Z Aviation, weiß ich nicht. Sanders, good day to you. Greetings to you. Great that you're joining the show. Good call, Eurocap 201. Right. Ticket 201, Roger, line up runway 28. Line up runway 28, Eurocap 201. Whiskey Alpha, contact departure, have a good flight. Roger, thank you, bye, Alpha, Whiskey Alpha. Okay, next landing in about 5 minutes. That means we have a little long break. Here we have some heavies parked at Dock E, 2 A330s, I think, and then at the other side, the Swiss A350. As we are entering the final phase of this live stream today. Sandro, Livestreamen an und für sich ist eigentlich kein Problem, nur auf der Terrasse, also Airside und so weiter. Dort würde ich mir eine Genehmigung beim Visitor Center holen. Aber ansonsten habe ich hier jetzt noch nie Probleme gehabt, tatsächlich. What has landed there? Looks like... Oh, is that an Azerbaijan Gulfstream? Yes, it looks like. Cool. Coolboy, der A380, der ist kurz nach 12 Uhr mittags gelandet und ich glaube vor etwa einer Stunde gestartet.
Such a nice livery. Azerbaijan in this blue. Actually one of my favorites. Is it Azerbaijan? I think so, yeah. Zurich Tower, hello again, SL 612, continue Juliet, hold short runway 28. Hello 612, Juliet, cross runway 28, completely track 121.755, bye. 11755, cross runway 28, SL 612. Hotel Lima Hotel, frequency change approved, bye. Okay, frequency be set, Hotel Lima Hotel. Mm-hmm. Flight director, hello, wind 080 degrees to 3 knots, runway 14 to land, hotel 2 approved. Yes, land very well. 4 So. Oh. And we have a departure. Swiss with an A320 Neo going to London Heathrow. This one will depart pretty quickly. Oh, cool. Der Azerbaijan Park direkt vor uns, das ist sehr schön. Azerbaijan Gulfstream will park directly in front of us, as it looks. You know what, we have enough Swiss A320 Neos every day, so let's focus on the Azerbaijan Gulfstream. Here we go. Okay, they park somewhere else. Maybe next time. Toni, das wird noch, glaube ich, weniger lang als 30 Minuten dauern. Die ist schon recht nahe. Und jetzt, ja, wenn man jetzt auf Flight Radar guckt, ist es ziemlich offensichtlich, glaube ich. Fliegt direkt auf Zürich zu. Eine C-17 der ULS Air Force.
Außer sie steuert jetzt irgendwie noch um und geht dann doch nach Basel oder so, das wäre es jetzt noch. Aber die Route passt genau auf jeden Fall. Und auf die warten wir jetzt noch. In the meantime, Swiss A330 to Chicago, pushed back from Dock E. Let's see whether they use some de-icing on the pad over there. Would be great to cover the time up until the C-17 comes in. Wenn wir schon von der C-17 sprechen, dürfte ein Vorbote des WEF sein. Und wie ich ja bereits schon angekündigt habe, werde ich während des WEFs ein paar extra Streams machen. Ich muss noch gucken genau an welchen Tagen, aber hier einfach meinen Kanal ein bisschen verfolgen. Ich werde das immer pünktlich ankündigen. Und ja, mal gucken, was diese Woche dann so bringen wird. So, speaking of, since we already just mentioned the C-17 of the US Air Force, probably already connected to the upcoming WEF season or World Economic Forum season, while this A330 does not go to runway 28 as it looks. Thank you very much. As I mentioned, I will do some additional live streams during this WEF week, and I keep you posted when exactly, on which days there will be an extra stream, and I'll announce that as usual on time on my channel. Nun, wir haben keine Swiss A330, macht aber auch nichts. Dafür haben wir die Qatar A350, therefore we have Qatar with the A350 coming up. So, let's see whether they will get de-iced or not. Plane Spotter FLSZ, dann bis nachher. No de-icing, that's perfect. That means this departure will go perfectly in sequence then with the awaited landing of the C-17. That's the only A350 departure which we see today on 28, right? Edelweiss, they were all released on 16 earlier today. Alright, let's get some A350 close-up action here. Qatari 9 Whiskey Heavy ready for departure. Qatari 9 Whiskey Watcher, then we'll have runway to it. 9 up, runway, Qatari 9 Whiskey.
Very nice. Ah, das geht ja perfekt auf. Sehr gut. Tango Heavy Tower Close, departure in 1 minutes due to continuous inbound traffic at the moment. Sali. Schaffst du Qatar gerade noch? Ja, bei den Webstreams werde ich mir sowieso überlegen, ob ich da die Live-Chat-Funktion, also nur für Mitglieder oder nur für Abonnenten freischalte. Einfach um potenzielle zu viele politische Kommentare je nach Flugzeug, das da dann erscheint, zu verhindern und auch die Moderation ein bisschen einfacher zu machen. Aber da müssen wir ein bisschen ausprobieren, wie das dann geht. Saw over 500 likes so far. That's absolutely amazing. Thank you for all your support today. Absolutely incredible. So, and then I quickly change the frequency. So let's do now some classic plane spotter action. Track a special aircraft on the approach frequency. How I always used to do it, also before I started live streaming. Edelweiss 23 Bravo Delta, turn right, hello 04 Bravo. Jessica, schönen guten Tag. Schön cool, dass du eingeschaltet hast. Und ja, die C-17, die wird zu uns runterkommen. Okay. They sent them into a quick holding pattern to the west of the airport. Yeah, there's quite a busy approach sequence right now, so. Ja, well. Auf die paar Minuten kommt es jetzt auch nicht mehr nach. Reli 994. Schönen guten Tag auch dir. Willkommen im Livestream. Cool, dass du eingeschaltet hast. Edelweiss 340 in 20 Minuten, ey.
Quebec, continue on present heading east and decide level 70. Late afternoon inbound rush in progress. Reach 4585, descend to flight level 110. Flight level 110, 4585. Ja, Sandy, langsam wird es ein bisschen frisch hier oben, das ist so. Wobei, jetzt zu der Jahreszeit am Nachmittag, sobald die Sonne tiefer geht, dann merkst du einfach sofort einen Temperaturunterschied. Von daher bin ich froh, dass diese C-17 jetzt bald hier ist. Alpha, Quebec, turn left, heading 310. Oh. C-17 macht Holding Pattern, Warteschleife. Good. 1-4. They are not going 1-6. That's good. The 2 Golf Zulu Zurich arrival, you can see all the key ports and flight level 120, about 1,000 and vector side is approaching the 1-4. Er hat C-17, glaube ich, kein Spionageinstrument an Bord. Da müsste es mit einem anderen Flüger kommen. Aber naja, you never know. Nee. Das ist ein Transportflug, ziemlich sicher. Victor Alpha, Quebec turn right heading 030. Right heading 030. Reach 4585, turn right heading 030. Das sehen wir von hier aus wahrscheinlich nicht. Die werden im Südteil vom Flughafen parkiert und dort dann entladen. Das wäre jetzt eben cool gewesen, wenn wir auf der Terrasse gewesen wären. Aber naja. So, de-icing completed. And we are waiting for the C-17. Although, you know what? Let's track this A320 to cover up the time, shall we? Also ich persönlich finde ja Star Alliance Liveries immer ein bisschen langweilig. One World auch. Sky Team ist ein bisschen besser, die hat ordentlich Farbe dran. Aber die zwei anderen, naja. This one will be departing. And these are the moments I love about plane spotting. You've been waiting all the time, and then the adrenaline when the arrival of the desired aircraft is surely
ahead. Nicola, schönen guten Tag, cool, dass du mit dabei bist. Und Edelweiss hat aktuell 4 350er, wenn ich das richtig im Kopf habe, und 3 A340er noch. Der zweite 340er wird bald ausgeflottet. Oh, Arrival. Speed 160 knots. It is now 160 knots, over. Hello, 460. Reach 4585 on a good day. Eastwell for Quebec, runway heading 100, descent to 4,000 feet, clear Dallas 140, board established. Heading 100. Sind wir ein bisschen hinein hier in die Touchdown Zone. C-17 in about 5 minutes, I guess. Yeah, maybe a bit more. Reach 4585, speed 200, 200. 200 on speed, reach 4585. Zulu Tango, speed 165 miles. 165 miles. Das weiß ich nicht, Nicola, welche die nächste ist. Müsste ich nachgucken. Okay, currently number 5 in the approach sequence. Right, heading 110, Reach 4585, descent to 5,000 feet. 5,000 feet, reach 4585. Die meisten sind dann im Anflug hinter. Reach 4585, runway heading 110, descent to 4,000 feet, clear Dallas 140, board established. Heading 110, down at 4,000 feet, clear ILS 14, reach 455, Wilco. Reach 4585, reduce speed to 180 knots. 0 knots, reach 4585. Zulu Tango, 165, Quebec Tower 181, not 8. Yep, number 5, becoming number 4. As this A320 is landing here on 14. Let's check quickly. From Gran Canaria. Bis 40 Spotter am Beistand, ja, das überrascht mich nicht. Der inoffizielle Start in die WEF-Saison. This is, I think, the GP Aviation 737-400, I guess. Just judging by the landing lights. Nerimo Jail oder Japan Airlines fliegt leider nicht nach Zürich. Die hätte ich eigentlich sehr gerne hier, wenn ich ehrlich bin. Oder auch All Nippon Airways, einer von beiden. Wäre sehr cool. Reach 4585, return speed 165 with us, Quebec Tower 181, good day. 060 degrees, 2 knots, runway 28, clear for takeoff. Runway 28, clear for takeoff, you're in class 9 across. Okay. Hello, it was 201 Tango on Juliet. Let's enjoy Tango, hold short the of runway 28. C-17. Short to 8, it was 201 Tango. Carriage 4585, 10 miles an hour, runway 18.
ILS. Hello, reach 4585 Zurich Tower. Globemaster, Edelweiss 201 Tango, taxiway Juliet, cross runway 28, contact apron 121.755, bye. Perfect trade, order Juliet approved, 121.755, Edelweiss 201 Tango. So, full focus on the highlight of the day. Eurowings 59 Golf, contact departure, bye. Departure, bye. Glaube ich Nummer 3 jetzt, becoming number 2. Quebec, wind 100 degrees, 3 knots, runway 14, clear to land. 14, clear to land, 200 Quebec. Not in sight yet. You can see the one, currently number 1 on final there. So let's actually zoom in a little. Let's get the breakout moment out of the clouds. Yes, there it is. And the reach 4585, rotate as convenient, wind 100 degrees, 3 knots, runway 14, clear to land. Land runway 14, reach 4585. Okay. Autofocus once again striking, that's what I don't like, but well. Here we go. US Air Force C-17 Globemaster on final for runway 14, marking the, yeah, I think we can say that, beginning of the WEF season. Hotel Lima Hotel, A-firm, expect your approach in approximately 5 minutes. Oh no, autofocus, don't screw me over now, please. Are you serious? Das ist jetzt echt blöd. Ja, das ist jetzt wirklich saublöd. Eieiei. Komm. Are you serious? Swiss 8 Tango, wind 040 degrees, 4 knots, runway 16, clear for takeoff. Runway 16, clear for takeoff. Hello again, this is Zurich Quebec, holding short of 800. So the Quebec on Juliet, cross runway 28, contact the apron 121.755, bye. Cross 28, 121.755, that's correct, klar. Reach 4585 for taxi, contact the apron 121.78555. 185, reach 4585.
Lima Hotel, expect landing runway 28, hold over whiskey 2. We hold over whiskey 2, land runway 28, hold Lima Hotel. Here it is, the C-17. Most tracked flights in the world right now. Okay, we made it. Huh. Anti-Autofokus-Lackierung, ja, absolut. Vor allem bei dem Hintergrund, wenn es ein bisschen dunkel ist. Und umstellen auf manuellen Fokus mit Handschuhen sehr schwierig und vor allem auf die Schnelle. Gute Frage, wie lange ist die? 50 Meter hätte ich jetzt gesagt, rein aus dem Kopf raus. Die ist nicht so groß wie die C5. Die C5 ist noch mal deutlich größer. Reach 485, taxi Juliet, short 28. Reach 485 on Juliet, cross runway 28. Then cross 28, reach 485. And for further taxi, contact from 1 to 1, that's -755. On the standard, further taxi, reach 485. Hotel Hotel, whiskey 2, 2,900 feet hold. Hotel Hotel, Dankeschön, you will have the 350 Edelweiss, depart 165. Hotel behind this traffic joint orbit for runway 28 contract terminal. So, damit wäre die WEF-Saison eingeläutet. Auch wenn es, ein langsamer Start ist. Es geht erst noch so richtig los, das ist klar. So. Alright, das war der Flieger, auf den ich noch gewartet habe. Und Moment mal, da hockt doch einer in einer anderen Maschine drin. Oh mein Gott. Wie lange dauert das, bis der da ist? Warte mal. Und da kommt noch eine Edelweiss 340. Freise. Der tönt noch schön, ne? Ja komm, dann warten wir noch kurz auf die Edelweiss nachher. Der kommt auch in 5 Minuten. Und dann haben wir heute das volle Programm durchgehabt. I go to a quick extension of the stream because we have an Edelweiss A340 coming in 5 minutes. Hey, ciao, Alex. Bis zum nächsten Mal. Jo. Ja? Es wird langsam richtig frisch, auf jeden Fall. Also, schönen Abend euch, he? Ciao zusammen. Alright, we have an Edelweiss A340 coming in about 5 minutes. I'm going to show you that one additionally. And also my freighter was the 300 freighter. So let's wait for those two, but then this is going to be the end of the stream. 5.5 hours into the stream already. Wow. So, we have something coming in. The Helvetic Embraer 190 E2 from Paris. I just quickly zoom into the touchdown zone here until
we have the A340 coming in. Yeah, there must not be a stream without an A340. Hotel Lima Hotel, wind 050 degrees, 3 knots, runway 28, clear to Nett. land. Ja, das Licht war jetzt nicht so hammer gewesen. Es ist sehr dunkel schon. Tatsächlich. Hast eine ganz lange Zeit nicht um. So, das ist der Embraer aus Paris, by the way. Wir haben jemanden im Live-Chat, den John, der hat die Leute drin, die er kennt. Willkommen in Zürich. Yep. Anfang am Start ist online gewesen, noch Mhm. Ja, über den Atlantik hat man nicht gesehen, das stimmt. Dann kann ich mit heimgehen, und dann gesehen, ja, ist da online und dann bin ich Ja, die kommen manchmal schon gehen wieder auf der Radarseite. Eugen, schönen guten Tag, schön, dass du mit dabei bist. Und der 340er, der landet in etwa 5 Minuten, auf den warten wir noch. heim und dann Wow. Over 500 people watching the C-17 arrival, that's great. Über 500 Leute haben die C-17-Landung mitverfolgt, das ist ja der Wahnsinn. Cool, dass ihr alle noch mal eingeschaltet habt hier zum Schluss dieses Livestreams. Ich habe mich jetzt entschieden, der A340, der Edelweiss, wird der letzte Flieger sein, den ich euch zeige heute. Und dann sind wir doch fast wieder 6 Stunden dabei, das ist der Wahnsinn. Eigentlich wollte ich heute nicht so lange machen, aber die C-17 hat sich ein bisschen Zeit gelassen heute. Viertel vor 11 habe ich angefangen. das Handy. Black Dog Walker, Grüße nach Stuttgart und cool, dass du eingeschaltet hast. And Alistair, good day to you. Greetings to Ontario in Canada. 6 weitere Stunden gehen auch noch, ja. Leider nicht, tut mir leid. Burger Bun One, schönen guten Tag, cool, dass du mit dabei bist. Martin ist auch mit dabei. Schönen guten Tag, cool, dass ihr alle eingeschaltet habt. Nee, das glaube ich nicht seit der Aviation. Ein C-17 ist jetzt nichts Weltbewegendes, also schon cool als Spotter, aber jetzt auch nicht etwas, wofür man die Terrasse schließen müsste. Then greetings to Venezuela. Great that you found your way here to this live chat. And live stream, of course. Und Cornelia, ist cool, dass auch du mit dabei bist heute. So. Last aircraft of the day, the Edelweiss A340 from, what was it again? From the Maldives. Male is the capital city of this popular island state. So. Negative 121,855. 121,855. 121,855. So, mal gucken, ob der Autofokus wieder blöd tut oder ob das jetzt einigermaßen so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Wobei, der hat ein bisschen besseren Kontrast zum Hintergrund als die C-17 vorher. Ja, das
funktioniert semi-gut. Mist. Ach komm, ey. So, jetzt geht's. Oder auch nicht. Okay, Kilo Golf Express landing runway 28. Good evening, Airbus approach number 17. Whitebird 457 Tower, hello, wind 090 degrees south, runway 14, clear to land. Runway 14, clear to land, Whitebird 1457. Hotel Kilo Golf, after Whiskey 2, join the wind for runway 28. Edelweiss 67, contact tape from 1 to 1, 7855 by 155. Ciao Urs, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten heute und das dabei sein. Gut. Die Aufnahme wird nicht so toll, es ist leider viel zu dunkel, deshalb kann ich den Filmmodus hier wieder beenden. Und auch das C-17 war leider schon relativ dunkel. So. Dann werden wir hier diese A340. Ups. Ja, schon, und wenn du dann den Kontrast noch ein bisschen rumschraubst und so weiter, dann wird das nicht so ein tolles Bild dann mit den Pixeln etc. Bei dem Licht, ich kenne meine Kamera mittlerweile relativ gut. Solche Bedingungen mag sie überhaupt nicht. So, während wir hier die Edelweiss 340 beim Rollen zum Stammplatz sehen. Wie gesagt, ist das der letzte Flieger, den ich euch gezeigt habe. Sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer heute im Livestream gehabt. Vielen herzlichen Dank euch alle fürs Einschalten an diesem Sonntag. Eine coole Session haben wir hinter uns, viel gesehen und zum Schluss natürlich das Highlight mit der C-17. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Andy für die Mitgliedschaften, die er geschenkt hat heute. Flag Crash für die 5 Franken. Ivan auch 2 Franken gespendet. Herzlichen Dank. Das CD Us hat ebenfalls eine Mitgliedschaft verschenkt. Herzlichen Dank dafür. Dann Thomas hat 5 Euro gespendet. Herzlichen Dank dafür. Und das ist ziemlich cool. 3,50 neben dem 3,40er. Dann unser Moderator Lone Ranger Nomad hat 5 Mitgliedschaften verschenkt. Herzlichen Dank dafür. Eva 2-mal 10 Franken gespendet. Herzlichen Dank dafür. Dann Mario, die Währung kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, das ist die katarische und ich kann auch den Wechselkurs nicht auswendig. Jedenfalls auch herzlichen Dank für deine Spende. Pierrido, Moderator, herzlichen Dank für deine 10 Franken. Und IamTon618 hat eine Mitgliedschaft gespendet. Vielen herzlichen Dank. Und dann die 50 Franken, ein riesen Superchat von Swissair 1974. Herzlichen Dank für diese unglaubliche Unterstützung. Und zum Schluss Sandro, 10 Franken via Superchat. Herzlichen Dank auch für deinen Support. Ich danke euch nochmal ganz herzlich fürs Einschalten. Und wie gesagt, jetzt geht die WEF-Saison los sozusagen. Ich werde auf dem Kanal regelmäßig durchgeben, wenn ich live gehen werde, immer am Tag zuvor. Kommt ein bisschen drauf an, wie es verkehrsmäßig aussieht, aber es werden einige extra Streams kommen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen restlichen Sonntagabend, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Nochmal vielen Dank fürs Einschalten und tschüss zusammen. Well, also to the non-German speaking audience, thank you very, very much for tuning in today. Many new people in the live chat I've seen, but also many people who have already been here in these live streams and live chats. Thank you very much for your incredible support today.
We have reached 600 likes. That's incredible, really. Highly appreciate that, folks, and just great that you enjoy my live stream so much here at the Zurich Airport. The stream now is coming to an end. Thank you very, very much to everyone who has joined today, left a like or donated via super chat or membership. I wish you a great rest of the Sunday, and as I already mentioned, during the WEF week I'll do some additional live streams to show you some special aircraft action as good as possible. I will announce this as usual the day before on my channel. Then again, thank you for tuning in. Have a great rest of the day, a great week, and see you next time. Bye bye everybody. Section 5